Hello and welcome back to Ghana Football, and we are back. Uh, so for now, it's just the two of us. Hello, viewers. Thanks for those of us who joined us. So আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনাদের usual host এখানে available না. So the news is he has gone to Thailand doing some things that যেটা আর কি public place এ বলা যাচ্ছে না আর কি. Nevertheless, but jokes aside, he has gone on an official tour. So the mantle has come on us to carry on the show. So with us is the evergreen and popular Parvez Bhai. Parvez Bhai, thank you for coming. Yeah, thank you, Ashfaq. Thank you. So we're expecting Saib Bhai. Saib Bhai is also offside. He's in India right now, but we're expecting if he can join us. He's probably running a bit late, but nevertheless, আমরা একটু আগেই start করছি because today is an important day, especially for Madrid supporters. আজকে হচ্ছে গিয়ে the big night. এই যে একজন মাদ্রিদ সাপোর্টার হইতেছে গিয়ে অলরেডি হাসতেছে তো Yeah, yeah, আর কি we are trying to start as early as possible and finish early as possible because our focus is obviously on the big game tonight. So পারভেজ ভাই আজকে রাতের মাদ্রিদ সিটির প্রেডিকশন কি? আসলে এটা খুবই টাইট ম্যাচ হবে আমার কাছে, তো আমি আশা করবো যে মাদ্রিদ এখানে ম্যাচ জিতুক। প্রেডিকশন 2-1 মোস্ট লাইকলি আমার কাছে মনে হয় 2-1, ইভেন 1-1 হয়ে পেনাল্টিতেও যাইতে পারে, এরকমও চান্স আছে। তো বাট খুবই টাইট সিটির ম্যাচ হোম হবে এবং গ্রাউন্ড সেটা সিটির অ্যাডভান্টেজ না? ইয়া অবভিয়াসলি সিটি অ্যাডভান্টেজ, এবং আমি আসলে দুই টিমকে আমার নিজের তরফ থেকে একটা থাকবে যে দুই টিমের খেলাটা যেন খুবই ভালো হয়। বাট মাদ্রিদ সাপোর্টার হিসেবে আমি অবভিয়াসলি চাবো যে মাদ্রিদ যেন আবারও ফাইনালে যায় এবং সিটিকে হারায় যায়। বাট এটা একদম 50-50 ম্যাচ। আমি বলবো যে এখানে কেউ আগে থাকবে, কেউ পরে থাকবে না। খুবই টাইট ম্যাচ হবে এবং খুবই ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হবে। আমি আশা করি যে আজকে খুবই ভালো একটা ম্যাচ হবে। আমরা লাস্ট সেমিফাইনালটাতে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি মিলান এবং ইন্টারেরটা, যেখানে আসলে অনেকটা একতরফা ভাবে ইন্টার সেখানে ডমিনেটিং করে জিতে গেছে। অ্যাওয়েতেও জিতছে এবং হোমেও তারা জিতছে। সো আমি এক্সপেক্ট করবো যে রাইট। এখানে লাস্ট ম্যাচটা যেরকম হয়েছে যে মাদ্রিদের যে ম্যাচটা যে 1-1, সো ওটা ম্যাচ হবে এখানে আমি আশা করি। সো 2-1 আমি মাদ্রিদের জন্য আমার থাকবে যে 2-1 এর জন্য রিয়াল মাদ্রিদ এই ম্যাচটা জিতবে। রাইট, আসলে এই ম্যাচটা আমার ধারণা নিউট্রাল যারা তাদের জন্য এটা এক্সেপশনাল ম্যাচ। আই থিঙ্ক ইট উইল বি এন এন্ড টু এন্ড ম্যাচ। দুইটা টিম ইজ ভেরি ভেরি অ্যাটাকিং। অলমোস্ট বিগ ইনজুরি কনসার্ন আসলে মনে হয় কারোরই নাই। সো নিউট্রালের জন্য ইস আই থিঙ্ক ইটস ওয়ান অফ দ্য ড্রিম ম্যাচ। সো আই এম ভেরি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট। So viewers যারা জয়েন করছেন again thank you so much. So we're gonna carry on with our show. So if you have not liked and follow us yet, do follow us. We are on Twitter, Facebook, and we have a YouTube channel as well. So Ghana Football Fantasy, just to remind you, is the first Bangladeshi football page which is a part of fantasy football community. So that is a fantasy football scout network and fantasy football community. So it's a big achievement for us. So if you want to have a fantasy football scout membership, there's a link in our Facebook page. So you can click the link and get a good discount on the fantasy football scout page. So do follow us and supporting us, and we are always grateful for the support. So moving on to the first topic of the show. So we have some hot topics today, obviously. So there are the key battles. যে এই উইকের ফিক্সচার কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট, কোনগুলো আমাদের মনে হচ্ছে সেটা is a very important matches might have some good results that we might be good to invest in. That is one part that we're gonna discuss. The next is that because we are at the end of the season, right? Because we are at the end of the season, there are only 2 game weeks left. We have sorted out some of the teams that you can actually target to move up the rank a bit. The priority targets that you should have because uh, now is the time I think you can maybe go for a bit of differential and move up the rank because it's the end of the season, and if you're going to take risk, this is the ideal time to take it because you have nothing to lose. Finally, next is the Martinelli replacement because Martinelli has come up with an injury, and there is probably less and less chance that he will play in the next game. So we have come up with a slide to potentially have some good Martinelli replacements. Obviously, we've targeted differentials because, like I said, it's the end of the season.
and in end of the season is the time I think you should really take a bit of risk regarding differentials. Rashford is another topic we are going to cover because Rashford has not played the last game. He had a knee injury. Uh, Ten Hag said he was a big doubt, and with the double game week coming up, most of us already has Rashford in your team. So Rashford keeper sell is another topic we're going to cover. Finally, those who has the free hit remaining, we have prepared free hit drafts. Pravas by me and if side by Joan side by also prepared a free hit draft. So we'll discuss that. And the last topic, obviously, regarding the question and answers, we'll cover the zonal weakness and strength chart as much as we can. So these are the topics that we are going to cover in this session. So over to you, Pravesh bhai, to discuss the key battles. ইয়া থ্যাংক ইউ আশফাক। সিজনের খুব শেষ দিকে এবং অনেক টিমের জন্য হয়তো বা সিজন মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, বাট কিছু টিমের জন্য এখনো অনেক কিছু বাকি আছে, লাইক টটেনহাম। টটেনহামের এখনো ইউরোপা কনফারেন্স লিগের জন্য যে অর্থাৎ টপ সিক্স এর জন্য তাদের যে অবস্থাটা, এই ম্যাচটা খুবই তাদের গুরুত্বপূর্ণ, যে টটেনহাম ব্রেন্টফোর্ডের ম্যাচটা। ব্রেন্টফোর্ডের জন্য তেমন একটা ইউজফুল না, বাট টটেনহামের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ এই ম্যাচটাতে। সো হোপফুলি এই ম্যাচটাতে আসলে খুবই টাইট একটা ম্যাচ হবে, কারণ ব্রেন্টফোর্ডও কিন্তু দারুণ ফর্মে আছে এবং টটেনহাম স্ট্রাগল করলেও হোমে তারা আই থিঙ্ক তারা কাম ব্যাক করবে এবং এই ম্যাচে তারা স্লাইটলি অ্যাডভান্টেজে থাকবে হোম টিম হিসাবে। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ম্যাচ হলো বর্নমাউথ ভার্সেস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জন্য সিনারিওটা অনেকটা সেম, যে তাদের আসলে টপ ফোরের জন্য একটা ফাইট চলতেছে। মোস্ট লাইকলি একটা ম্যাচ যদি জিতে যায়, অর্থাৎ এটা তাদের ডবল গেমিং ম্যাচ উইক, যারা বর্নমাউথ এবং চেলসির সাথে হোম ম্যাচ আছে। বাট প্রথম ম্যাচটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে বর্নমাউথের সাথে। যদি এই ম্যাচটা জিতে যায় তাহলে মোস্ট লাইকলি তাদের পয়েন্টটা অনেক আঁকেই চলে যাবে, অর্থাৎ 69 পয়েন্ট সম্ভবত হয়ে যাবে, 69 কি 68 হয়ে যাবে। আমরা চার্টের মধ্যে দেখলে হ্যাঁ 69 হয়ে যাবে। সো তখন কিন্তু আবার লিভারপুলের সাথে তাদের জিনিসটা একটু ডিফারেন্সটা বাড়ে যাবে, তখন লিভারপুলকে দুইটা ম্যাচ জিততে হবে। সো অ্যাজ লাইক সেম জিনিসটাই হবে, যে এখানে ম্যানচেস্টার একটু স্লাইটলি প্রেসারে থাকবে এবং এটার অ্যাডভান্টেজ বর্নমাউথ নিতেই পারে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে ক্লিন শিটটা, আমার প্রেডিকশন হলো ক্লিন শিট এখানে হয়তোবা ইউনাইটেড নাও পাইতে পারে। অ্যাজ পার ডবল ডিজিট কনসিড আমরা যেটা দেখছি, যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিন্তু অ্যাওয়েতে ডবল ডিজিট কনসিড করতেছে, বাট হোমে তারা অনেকটা স্ট্রং ডিফেন্সিভলি। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট যে ম্যাচটা কি ব্যাটেল আমরা দেখব, লিভারপুল ভার্সেস অ্যাস্টন ভিলা, খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ বোথ টিমের জন্য। লিভারপুলের জন্য হলো টপ ফোর অ্যান্ড অ্যাস্টন ভিলার জন্য হলো টপ সিক্স। সো দুই টিমের জন্যই আসলে এই ম্যাচে অনেক কিছু আছে। স্টিল তাদের চান্স আছে যে লিভারপুল টপ ফোরে ঢুকতে পারে নিউক্যাসল এবং ইউনাইটেডকে কভার করে, অ্যান্ড অ্যাস্টন ভিলারও চান্স আছে হলো টপ সিক্স কে ধরার জন্য, কারণ অ্যাস্টন ভিলারও পয়েন্টটা যদি আমি দেখি 57 পয়েন্ট, অর্থাৎ দুইটা ম্যাচ যদি তারা জিততে পারে তাহলে কিন্তু 63, যেখানে আসলে 63 কিন্তু মোর দেন এনাফ যে টপ সিক্স কভার করার জন্য। সো উলস এভারটনের জন্য যেটা আসবে, যে সেখানে আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাবো, যে রেলিগেশন ফাইট, অর্থাৎ রেলিগেশন ফাইটের ম্যাচ উলস এবং এভারটনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ, খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ এই ম্যাচটা তারা চাবে যে অ্যাটলিস্ট জিততে, বাট অ্যাটলিস্ট যেন তারা এই ম্যাচটা না হারে। সো তারা খুবই সাবধানী ভাবে এই ম্যাচটা শুরু করবে এবং উলস আমরা যেটা দেখছি যে সবসময় হোমে খুবই ভালো টিম। সো মোস্ট লাইকলি এখানে উলস ম্যাচটা যতটা ইম্পর্টেন্টলি নিবে না, তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্টলি নিবে এভারটন। সো আমি এভারটনকে এখানে আগায় রাখবো, কারণ এই ধরনের টিমগুলাই সাধারণত মোস্ট লাইকলি নট ইম্পর্টেন্ট যে অ্যাওয়ে ম্যাচ বা হোম ম্যাচ, তাদের একটা ডিমান্ড আছে যে এই ম্যাচটা জিততেই হবে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এভারটন এখানে স্লাইটলি আগায় থাকবে অ্যাডভান্টেজ। অ্যান্ড দেন নেক্সট ম্যাচ হলো আর্সেনাল অ্যান্ড ফরেস্ট। এই ম্যাচটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি বলবো, যে যদিও আমরা মোটামুটি ধরেই নিছি যে সিটি এখন একটা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য তাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না, বাট প্রবলেম এই ম্যাচটাতে আর্সেনাল, সো একটা জিনিস হইতে পারে যে আর্সেনালের রোটেশন চান্স আছে এই ম্যাচটাতে। বাট যে জিনিসটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, যে এই গেমিংটাতে কিন্তু সিটি তাদের পরে দুইটা ম্যাচ খেলবে, অর্থাৎ সিটির ম্যাচগুলো কিন্তু তার আর্সেনালের পরে। সো আর্সেনাল কিন্তু জানবে না যে আসলে সিটি দুইটা ম্যাচ হারবে কিনা। সিটি যদি এইখানে দুইটা ম্যাচ অ্যাক্সিডেন্টলি হোক বা যে কোনো কারণেই হোক যদি এই ম্যাচ হেরে যায়, তাহলে কিন্তু আর্সেনাল আবারও কিন্তু টপ ফাইভে, মানে টপ ইয়ার জন্য কন্টেন্ডার হিসেবে আবারও ব্যাক করবে। সো এখানে দ্যাটস ওয়াই আমি আমার ধারণা যে এখানে যে আর্সেনাল খুব ইজিলি এই ম্যাচটা নিবে না, যদিও তাদের প্লেয়াররা ইনজুর্ড। বাট আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আর্সেনাল সেইভাবে অতটা গা ছাড়া ম্যাচ খেলবে না। আর ফরেস্টের জন্য তো আমরা জানি যে ফরেস্টের এটা খুবই একটা টান টান উত্তেজনা ম্যাচ, এবং ফরেস্টের জন্য এই ম্যাচটা
হারা খুবই তাদের জন্য ক্ষতি হবে। সো ফরেস্টও খুবই এই ম্যাচটার প্রতি ইম্পর্টেন্স থাকবে তাদের। ডিফেন্সিভ ওয়াইজ তারা খুবই ব্যালেন্স হিসেবে খাবে, কারণ আর্সেনালকে এই ম্যাচটা তারা অ্যাটলিস্ট তারা এখানে হারতে যাবে না, অ্যাটলিস্ট ড্র তাদের হলো সবচেয়ে একটা ভালো একটা রেজাল্ট আমার কাছে মনে হয়। তো পারভেজ ভাই, সেম। রিগার্ডিং ইয়া। এই আর্সেনাল এন্ড সিটি পারমুটেশন কম্বিনেশন, তো ইয়া। স্যাটারডে হচ্ছে কি আর্সেনালের খেলা, হুম। তারপরে হচ্ছে সানডে হচ্ছে সিটির খেলা, ফলোড বাই সিটির নেক্সট খেলা হচ্ছে গিয়ে ইজ অন ওয়েনসডে নাইট আই থিঙ্ক। তো রাইট। রাইট। প্রথম খেলাটা if Arsenal wins, then obviously they are still in contention, theoretically in contention ইয়া। for the Premier League. তারা যদি রাইট। draw করে, then they are still in contention, right? ইয়া। যদি এখানে যে জিনিসটা দেখা যায় যে সরি, আর্সেনাল এই ম্যাচটাকে কেন ইম্পর্টেন্স দিবে তার কারণ হলো, যদি এই ম্যাচটা জেতে, এখনো তাদের পয়েন্টের ডিফারেন্স আমি যদি দেখি যে এক ম্যাচ কম খেলছে সিটি, তার মধ্যে 4 পয়েন্টের ডিফারেন্স। যদি পরপর দুইটা ম্যাচ কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টলি যদি সিটি হারে যায়, অর্থাৎ ব্রাইটনের সাথে, ব্রাইটনের পসিবিলিটি আছে, ব্রাইটন হোম ম্যাচ খেলবে, সিটিকে হারার ক্ষমতা আছে ব্রাইটনের এই টিমের। এবং আরেকটা হলো চেলসি, যদিও চেলসির অবস্থা ভালো না, বাট চেলসি কিন্তু বড় টিম, বড় ম্যাচে সবসময় একটা ডিফারেন্ট রেজাল্ট আসতে পারে, যে এখানে আসলে চেলসি, কারণ তারা একটা রাইভাল টিম। সো দ্যাটস আমি বলতেছি যে সিটি এই দুইটা ম্যাচ যদি কোনো কারণে হারে যায়, যেটা আসলে আর্সেনাল ফরেস্টের ম্যাচের আগে তারা কখনোই জানতে পারবে না যে সিটি এই দুইটা ম্যাচ হারবে। তারা আশা করবে যে সিটির জন্য এই দুইটা ম্যাচ হারে নেক্সট ম্যাচগুলা, বাট সেটা পরের ব্যাপার। সেটা জানার আগেই তাদেরকে মাঠে নামতে হবে ফরেস্টের সাথে। দ্যাটস ওয়াই ওই ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট থাকবে তাদের জন্য, যে এই ম্যাচটাতে যদি তারা বের হয়ে যায় এবং তারপরে যদি সিটি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্টলি হোক বা যে কোনো কারণে ম্যাচ হারে, তখন কিন্তু আবারও তাদের 38 গেম উইকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে। তো এই জন্যই আসলে আর্সেনাল ফরেস্টের ম্যাচটা আমি বলবো যে একটা কি ব্যাটল দুই টিমের জন্যই। অ্যান্ড দেন ওয়েস্ট হ্যাম লিডস, এখানে আমার বলার কিছু নেই যে এখানে লিডস এবং ওয়েস্ট হ্যাম দুইজনে অবভিয়াসলি এটা একটা ওপেন ম্যাচ হবে, কারণ দুই টিমের মধ্যেই ড্র করার মন মানসিকতা থাকবে না। কারণ লিডসকে জিততে হবে, লিডস কিন্তু 30 পয়েন্ট নিয়ে আছে, সরি 31 পয়েন্ট লিডসের। হ্যাঁ, 31 পয়েন্ট। এখান থেকে আসলে লিডসকে জিতা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই, কারণ এভারটন যদি ম্যাচ জিতে যায় তাহলে এই ম্যাচটা খুবই হাড্ডাহাড্ডি হবে, যে লিডসকে এই ম্যাচ মাস্ট উইন হয়ে যাবে তখন। এবং ঠিক সেম ভাবে ওয়েস্ট হ্যামের তখন প্রায়োরিটি থাকবে অন্যদিকে, তাদের যদিও কনফারেন্স লিগের ইয়েটা আছে। এন্ড দেন নেক্সট ম্যাচ নিউক্যাসল এবং লিস্টার সিটির জন্য তো অবভিয়াসলি এটা মাস্ট উইন ম্যাচ, কারণ যদি লিডস এবং এভারটন জিতে যায় তাহলে অবভিয়াসলি লিস্টারকে এই ম্যাচ জিততে হবে। এবং নিউক্যাসলের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ, যে তাদের নিউক্যাসলকে যদি টপ 4 কভার করতে হয় অ্যাটলিস্ট একটা ম্যাচ জিততে হবে, তাহলে তারা 69 পয়েন্ট চলে যাবে। 69 পয়েন্ট চলে গেলে তারা আউট অফ টপ, মানে টপ 3 ধরে ফেলবে অ্যাটলিস্ট। সো এই ম্যাচটা তারা ফোকাস অবশ্যই থাকবে। অ্যান্ড আমি যেটা বলছিলাম যে ইউনাইটেডের দুইটা ম্যাচ ইম্পর্টেন্ট, বাট ইউনাইটেডের প্রথম ম্যাচটার চাইতে সেকেন্ড ম্যাচটা কম প্রায়োরিটি থাকবে। প্রথম ম্যাচটা জিতে গেলে তারা 69 পয়েন্ট চলে যাবে, সো তারা তখনও তারাও টপ 4 মানে কাভার করে ফেলবে। আই থিঙ্ক এই কয়েকটাই হলো কি ব্যাটেল, বাকিগুলোতে আমরা আসলে লেস ইম্পর্টেন্ট। দ্যাটস ওয়াই আমরা কি ব্যাটেল হিসেবে এই ম্যাচগুলোকে, সো এইখানে আমি যদি দেখি যে অলমোস্ট প্রত্যেকটা ম্যাচই কিন্তু এই গেম উইকে অ্যাটলিস্ট একটা ইম্পর্টেন্স রাখে। খুব কম ম্যাচ যেখানে, আর ফুলহ্যাম ক্রিস্টালের ম্যাচটা হলো পুরোপুরি নিউট্রাল ম্যাচ হবে, যেখানে আসলে দুই টিমের জন্য কিছুই নাই। সো আমার কাছে মনে হয় যে এটাই একটি ব্যাটেল। আমরা নেক্সট টপিকে ওভার টু ইউ আসবা। So এখানে just to recap the league table, ইয়া। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিটি is on 85 points, রাইট। Arsenal is on 81. So হিসাবে if Arsenal has a draw, right? Arsenal has a রাইট। draw, they are on 82. And even if আমার হিসাব যেটা বলে, even if City loses, let's say their all of their next 3 matches, right? Uh, ইয়া। which means at the end of the season there might be on equal points. But you look at the রাইট। goal differences here. So goal difference is City is at least what, মানে plus 20 above Arsenal at this point, I think. এক্স্যাক্টলি। So এক্স্যাক্টলি। সেক্ষেত্রে if City Arsenal has a draw against Nottingham, then theoretically, effectively the title is already City's. রাইট। রাইট। So that এক্স্যাক্টলি। is that is that is another concern. So Arsenal will play all out and they'll definitely go for the win against Nottingham to push to the last day for the title, etc. But রাইট। the managers should FPL managers take into consideration that if
there is a draw against Nottingham Forest, and City. Let's say even if City, wins the next match, or makes a draw the next match, then there, if City makes a draw, I think the title is effectively theirs. But Right. if Arsenal makes a draw against Nottingham, we It's could all over. expect really heavy rotations in the next 2 or 3 games. Right. Heavy Right. rotations. Heavy rotation. Last So match heavy so that rotation. is that is something that managers should take into Barbika Jeta Bolden, take this into consideration. Right. Because we do not know the City uh, uh, mentality before the Arsenal, because the Arsenal game is on Saturday and the City game is on Sunday. So based on the Arsenal result, I think City will name their players accordingly. Right. Right. So moving on to the next topic. So the teams to target, the best and the worst, is what you're gonna cover right now. So obviously this is the end of the season, and like we said before, that end of the season is the a time when you take risks, and because people who are want to go up the ranks probably does not have much to lose, and this is the time that you can go all out because you don't have much to lose. So Shekhar, we have covered some statistics on which teams that you should target, for because of weaker opponents. So you can obviously the first team you should target is City. They have the Chelsea versus Brighton double game week, followed by Brentford. They are not the best teams defensively. None of them are. Brighton has really bad defensive records, but I think the result against Arsenal was something of an outlier. Nobody expected the Arsenal result, 3-0, based on Brighton's defensive record. Because I have known managers who have played the wild card, did the free hit, and took out Estupinian because they did not expect the free hit at their part. Yes. So my cat is actually bothering me a bit. So sorry. So next game we are going to cover is the United. Obviously, Bournemouth and Chelsea is another prime fixture for United. United has everything to play for. They are still pushing the fourth and third place to Newcastle. They will play their best team. They will push for the Champions League spot. They will try to ensure the Champions League spot with Liverpool breathing down their neck. So Bournemouth and Chelsea again are good fixtures to target because defensively, they have not been the best, and followed by the Fulham fixture. I think there is another team that is defensively very vulnerable. So Rashford, I think, is in most managers' team already. There is the slight injury concern, but the current news is he has been seen back in training, which is good for the owners right now. And if you want to, invest in other assets, Fernandez, I think, should be your next best guess in investing in United, because the last three fixtures for United, I think, are very good to target. Bournemouth, Chelsea, and Fulham, and I think investing in United attack could do you very good. Then comes to Brighton. Brighton plays Southampton and City, followed by Aston Villa. Southampton is already relegated; they have nothing to play for, so we are expecting them to be a bit of a pushover, because Southampton, has currently low morale. Brighton playing attacking as they are, I think they will score a few goals against Southampton. City game is a different story, but like I said, that if Arsenal, come away with anything other than a win against Nottingham Forest, then City might, field a depleted squad against Brighton if they already have the title under their bag. Because the Brighton game is on Wednesday night. If they win their first game against Chelsea, then effectively they have already won the title, which means they might, rotate their squad and play a depleted City team, which means Brighton again, because they're playing so attacking football, Brighton might come away with a result there. Even a draw, or they can surprise and even get a win, because Brighton is such an attacking side. Aston Villa is another game that Brighton, I think, might exploit. Uh,
they have seem to concede a few goals recently. So I think investing in Brighton is another, especially attackers. I think is another good move. Other single game weeks assets to target, I would say Liverpool and Newcastle are the ones. Newcastle plays Leicester, followed by Chelsea. Both excellent fixtures. We have already invested heavily in Newcastle last game, this game week, not last week, this game week. So if you already are holding on to your Newcastle assets, I think would be the wiser move here because they still have great fixtures on the horizon. Last two games between Leicester and Chelsea has been great. And Liverpool, Aston Villa again has shown to concede a few goals. The final game is against Southampton. I think Salah could be a good differential cap because, like I said, if City already has the title under their bag, there might be squad rotations. So we don't know if Haaland will play or Haaland will start, etc. So Liverpool, with them pushing still the fourth place position, they're playing Southampton. If you own Salah, I think it's one of the differential captains at that point you can pick. Other teams to target would be Arsenal. If they win against Nottingham, they will push City to the last day of the last day of the Premier League, I think. So Arsenal has good fixtures against Nottingham and Wolves. Wolves, as we'll see in the next slide, has very bad defensive stats. So that is something we can consider. So if we reverse the teams to target, which teams to target. If we go on a reverse basis, can we go to the next slide, please? Yeah, yeah, sure. So based on the slide that you see that Everton, West Ham, and Leeds over the last four games has considered a lot of has considered a lot of uh, chances and goals. So West Ham has everything to play for, but I don't know if investing. West Ham plays next week. Who does West Ham play? One second. Sorry. So West Leeds Ham, and Leicester. Leeds East and and Leicester. Leicester. So West Ham over the last few games has been conceding a lot of goals, but Everton, West Ham, and Leeds are not the teams that not the from an attacking point of view, we do not see a good team that will score a few goals against them because they have relatively easy fixtures. Wolves, on the other hand, Newcastle is playing Wolves, so over the next few weeks, the first, sorry, not Newcastle, Arsenal is playing Wolves. Right. Nottingham Forest first, then in game week 38 they're playing Wolves. So Wolves defensive stats is something that you can consider, which means the Wolves stats means that investing in Arsenal assets is still a good idea. If you own Martinelli, maybe going for the differential postcard or even other assets like Saka or Odegaard are still very good choices. Then Leicester, like we mentioned in the earlier slide, uh, Newcastle is playing Leicester and Chelsea. So if we have already invested in Newcastle heavily this week, so keeping Newcastle assets is still a very good idea. Then finally, Southampton, like we said, that in the last game week, Liverpool is playing Southampton. We fully expect that game to be a goal fest. I think Liverpool, with their current form, might score 3 or 4 goals against Southampton. Salah, if you don't have him, I think you will likely want to have him in the last game week. He's also a great differential captaincy shout. So if you don't own Salah, I think he's still one of the great good players that can give you some points. So Wolves, Leicester, Southampton are the teams you should consider. So in that perspective, Newcastle, Arsenal, Liverpool are the single game week teams that you can really consider. For moving up the rank of it. So these are the worst defensive teams and the teams to target in our views. So over to you, Pavel Bhai, to discuss the next Yeah, topic. yeah. থ্যাংক ইউ আশফাক। আসলে এখানে আসলে আমাদের যে জিনিসটা মেইন ফোকাস ছিল যে আসলে এই মুহূর্তে আসলে কোন টিমগুলাতে আমরা বেশি টার্গেট করব, যে যেমন লিস্টার, সাউথহ্যাম্পটন, এই টিমগুলোর আসলে ডিফেন্সিভ অবস্থা ভালো না এবং এই টিমগুলাকে পান্ট হিসেবে নেক্সট দুইটা যে ম্যাচ আছে, ইভেন সাউথহ্যাম্পটন নেক্সট যে দুইটা ম্যাচ আছে, গেম উইক আছে, এই টিমগুলার অপোনেন্ট টিমগুলা থেকে আমরা প্লেয়ার পিক করব। লাইক উডসে আমরা যেটা দেখলাম যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে তাদের খেলা আছে লাস্ট ম্যাচটা, সরি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তো না,
আর্সেনালের সাথে খেলা আছে লাস্ট ম্যাচটা, সো আর্সেনাল স্টিল এখনো তাদের হেভি রোটেশনের চান্স আছে। বাট ওভারঅল যে জিনিসটা আমাদের ওই স্লাইড থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে আসলে সাউথহ্যাম্পটন লিস্টার একটা টিম যেখানে আসলে এই টিমের অপোনেন্ট টিম গুলা থেকে আমরা প্লেয়ার পিক করতে পারলাম। লাস্ট ম্যাচটা আছে লিস্টার ওয়েস্ট হ্যামের সাথে, সেখানে ওয়েস্ট হ্যাম থেকে পান্ট হিসাবে আমরা অনেক প্লেয়ারকে সেখানে চিন্তা করতে পারি। সো যে জিনিসটা আমরা এখন আমরা নিয়ে আসবো সেটা হলো যে মার্টিনেলি, যেহেতু আমরা শুনতেছি যে মার্টিনেলি ইনজুর্ড বা মার্টিনেলি খেলবে কিনা, অনেকে মোটামুটি আমরা যেটা একটা জিনিস আর একটা জিনিস আমি দেখলাম যে মার্টিনেলি এই সিজনে হয়তো বা আশা ব্যাক করতেছে না। সো মার্টিনেলি যে জিনিসটা আসবে যে মার্টিনেলি রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমরা কিছু প্লেয়ারকে সাজেস্ট করব, এবং সেই প্লেয়ারগুলো আসলে আমরা বেসিক্যালি কমন প্লেয়ার গুলাকে সাজেস্ট করতেছি না, আমরা যেগুলো করতেছি যে ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার, অর্থাৎ যেই প্লেয়ার গুলো আসলে ডিফারেন্সিয়াল। সো এই সব প্লেয়ার গুলাকে আমরা টার্গেট করবো আর কি। সো স্লাইডটার জন্য আমি এখানে আমরা মার্টিনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে কিছু প্লেয়ারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন পাস্কেল ক্রস, অ্যান্টনি, গান্ডুগান। ইভেন গান্ডুগান লাস্ট আমরা যেটা দেখলাম যে লাস্ট 6টা ম্যাচে 6টাই সে স্টার্ট করছে। ইভেন ইজের ফিকচারও আমরা বললাম যে ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে আসলে আমরা যদি টার্গেট করি তাহলে ইজে একটা অপশন হইতে পারে। অ্যান্ড বেন রাহমাকে এখানে আমরা নিয়ে আসি এই কারণে যে বেন রাহমা গেম 37 হলো লিস্টের সাথে হোম ম্যাচ, অ্যান্ড দেন লাস্ট ম্যাচটা হলো লিস্টারের সাথে। সো পান্ট হিসাবে যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে হ্যাঁ, ওয়েস্ট হ্যামের যদি কোনো প্লেয়ার নেই, বাট ওয়েস্ট হ্যামের যে প্লেয়ারটা নেওয়ার আগে মাথায় রাখতে হবে যে ওয়েস্ট হ্যামের রোটেশনের চান্স আছে, হেভি রোটেশনের চান্স আছে। এবং আরেকটা প্লেয়ার হলো ম্যাকনিল। আমি এখানে স্পেশালি ডবল গেমিকেট যেহেতু এটা, সেহেতু পাস্কেল গ্রস অ্যান্টনি এদের দিকেই ফোকাস থাকবে বেশি, গান্ডুগানের দিকে। বাট কেউ যদি আসলে একটু টিমের মধ্যে ডিফারেন্সিয়াল কিনতে চায় তাহলে ম্যাকনিল কুড বি এ ভেরি গুড অপশন, কারণ ম্যাকনিলের যে লাস্ট 2টা ম্যাচ আছে এবং তাদের ইভেন এখন পর্যন্ত কিন্তু তাদের রেলিগেশন ফাইটটা এখন পর্যন্ত স্টিল গোয়িং অন। সো ম্যাকনিল কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। আমি যদি ম্যাকনিলের স্টার্টিংটা দেখি, এখানে শিওর যে তারা 6টা ম্যাচের মধ্যে 6টাই স্টার্ট করছে লাস্ট 6 ম্যাচের মধ্যে। তার স্টার্টও কিন্তু যথেষ্ট ভালো, অ্যাসিস্ট ওয়াইজ আমি যদি দেখি যে 0.3 পার ম্যাচ পার 90 হিসেবে, যেখানে অন্যান্য পাস্কেল গ্রসও সেম। অ্যান্টনি কুড বি এ ভেরি গুড অপশন যদি রাশফোর্ড ইনজুরিতে থাকে এবং টিমে যদি 3জন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্লেয়ার না থাকে, তাহলে অ্যান্টনির স্ট্যাট কিন্তু যথেষ্ট ইমপ্রেসিভ। আমি যদি এই কয়েকজন প্লেয়ারের মধ্যে দেখি 7.3 এবং খুবই ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার 3.4। তা প্রত্যেকটা জায়গায় এক্সজি দেখেন 0.5, এক্সপেক্টেড অ্যাসিস্ট যেটা আমি দেখবো 0.2, নন পেনাল্টি এক্সজি 0.5, এক্সজিআই 0.6। তো খুবই ভালো। পেনাল্টি এরিয়া টাচ দেখি যে বাকি সবার চাইতে তার পেনাল্টি এরিয়া টাচটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো, অর্থাৎ প্রতি ম্যাচে 5.2 তার পেনাল্টি এরিয়া টাচ 90 হিসেবে। গোল অ্যাটেম্প যদি দেখি এটাও বাকিদের চাইতে অনেকেই ইমপ্রেসিভ, 3.7 হলো, ইনবক্সে হলো তার মধ্যে 2.0, অর্থাৎ প্রতি ম্যাচেই প্রতি 90 মিনিটে সে 2টা করে অ্যাটেম্প নিচ্ছে অ্যাটলিস্ট। এটা খুবই ইমপ্রেসিভ, আমার কাছে মনে হয় যে এটা তাকে টার্গেট করতে হবে। মিনিট পার অ্যাটেম্পও যদি দেখি অন্যান্য 19 মিনিট, অর্থাৎ প্রতি 19 মিনিট পর পর সে একটা করে অ্যাটেম্প নিচ্ছে। মিনিট পার চান্স ক্রিয়েটেড এখানেও আমি যদি দেখি যে অন্যান্য যে ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার গুলো আমি দেখতেছি এদের মধ্যে আসলে সে খুবই ভালো ইমপ্রেসিভ পারফরমেন্স করতেছে। এবং লাস্ট 2টা ম্যাচ থেকে গোল ইমিডিয়েন্ট হিসেবে যদি আমি দেখি যে মার্টিন অ্যান্টনির প্রসপেক্টটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো। সো অ্যান্টনি লাস্ট 2টা ম্যাচের জন্য একটা ডবল গেমিং আছে, এন্ড দেন লাস্ট ম্যাচটা ফুলহ্যামের সাথে হোম, could be a very good differential player. And even আরেকজন প্লেয়ার ম্যাকনিল। বাট গান্ডুগানের ক্ষেত্রে যেটা বললাম যে গান্ডুগানের ব্যাপারটা হলো যে আসলে যদি খেলার শেষ হয়ে যায়, আমাদেরকে এর জন্য ওয়েট করতে হবে যে আসলে ম্যানচেস্টার সিটি আসলে রোটেশন এর ইয়াটা কতটা থাকবে। সো এই জিনিসটার উপর ফোকাস করে আসলে আমাদেরকে বেশি মেইনলি ফোকাস করা উচিত যে কোন প্লেয়ারটা আসলে বেশি মিনিট খেলবে। সো এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে ম্যাকনিল, অ্যান্টনি, ইজে, এরা এই কয়জন প্লেয়ার হলো যারা প্রত্যেকটা ম্যাচেই এবং অনেকক্ষণ বেশি মিনিট বাকি দিতে পারবে। পাস্কেল গ্রস, ইভেন গান্ডুগান, ইভেন বেন রহমান এদের চাইতে বেশি মিনিট খেলবে। সো এইদিকে আমাদের ফোকাস করতে হবে। এবং মার্টিনেলের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ছাড়া আর কোনো প্লেয়ার যদি আপনাদের মাথায় থাকে তাহলে আপনারা আমাদের কমেন্টের মধ্যে জানাইতে পারেন। ইভেন আশফাকও এখানে সাপোর্ট দিতে পারে যে কোনো প্লেয়ার এর ছাড়া কোনো মাথায় আছে নাকি আশফাক? So we are looking at differentials here. So আমার মনে হয় differential অনুযায়ী these are the right options that we can discuss.
Gundogan, obviously, if he plays, he is one of the best differentials you can get. But then again, Arki, if the Arsenal match against Nottingham will determine a lot of things. So that is the main concern here. McNeil, I think he is playing against Wolves and then Bournemouth over the next 2 game weeks. So Everton still fighting relegation. I think he can be a great differential to consider. So রাইট। there's that. ওকে। তাহলে আই থিংক আমার মনে হয় যে আমাদের হট টপিকের মধ্যে মোটামুটি বাট একটা জিনিস আমি পার্সোনালি এটা কোনো রাশফোর্ড কি পড়ছে লাশপাক, এটা হলো আমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন, কারণ আমার টিমে রাশফোর্ড আছে এবং রাশফোর্ডের আসলে ইনজুরি বা সবার এরকম টিমে কোনো। রাশফোর্ড আছে, তো রাশফোর্ডের নিউজ আর কি, যেটা আর কি অলরেডি আমার কমেন্টেও দেখতেছি অনেকে সেটা বলতেছে যে হুম, Rashford has been seen in training, and the thing is that Rashford historically has been very injury prone, and Ten Hag will probably, you know, try to manage him as much as possible. But with Rashford's form and the essence he brings to the team, and his importance to considering his importance to the team, I think if he is ready to play, he will definitely play. He won't be benched. So he might have his minutes managed, but over the 2 double game weeks, I think if he's available to start both, I think he'll start both. But maybe he'll play, let's say, 120 to 130 minutes instead of 180 minutes. So রাইট। I thought if Rashford is seen in training, I think he'll definitely play. No worries on that. রাইট, থ্যাংক ইউ আশফাক। এটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আপডেট ছিল। এবং আরেকটা জিনিস আমি ভিউয়ারদেরকে বলতে যাব যে ভিউয়াররা আমাদের আসলে আমাদের আমরা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের 12টার মধ্যে আমরা চাইছিলাম যে সবার কোশ্চেন গুলা দিতে পারে, বাট জাস্ট এখানে ভিউয়ারদের জন্য আরেকটা লাস্ট চান্স যে আর 5 মিনিট আমরা টাইম রাখবো। এই 5 মিনিটের মধ্যে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে এই গেম উইকের উপরে, তাহলে আপনারা ফ্রি টু রাইট এন্ড ফ্রি টু কমেন্ট। আমরা চেষ্টা করবো যে এই অ্যান্সার গুলো দেওয়ার জন্য। সো আমরা যে জিনিসটা করব এবার, আমরা কিছু ফ্রি হিট ড্রাফট নিয়ে কাজ করব। আমরা যেটা করছি সেটা, তবে ফার্স্টে আমি যে জিনিসটা করব যে আশফাক তার ফ্রি হিট টিমটা যদি আমরা এখানে নিয়ে আসতাম, তাহলে আশফাকের ফ্রি হিট টিমটা আমি দেখতে চাইতাম। সো আশফাক, হিয়ার ইট ইজ, গো অন আশফাক। Uh, so thanks for Vijay. So our free hit team have gone for the 3-5-2. I wanted to bring a Chelsea asset in my free hit team, but I did not see any other option than to bring in a goalkeeper. I could not depend on a striker to bring in. Chelsea recently has not been the best team offensively. Sterling would have been a differential option, but that means I would have had to sacrifice a midfield slot, which I was not prepared to do. So that is why the goalkeeper is Mendy here. I would have gone for Steele, but based on Estupinian's current form, Estupinian was too important not to play. So that is why Mendy is there. Estupinian for obvious reasons. United has great fixtures, so I have brought in two attackers. So the best upside, the best point potential of the United defense would be Shaw. So that is why Shaw is there. Diaz is another option altogether. Diaz, যেটা বারবার আমরা বলতেছি যে the Arsenal game against Nottingham will determine a lot of things. If uh, Diaz does not play both games, I can easily, downgrade him and bring in Robertson, because Robertson, based on his current form, can easily produce double digits in a single game week. So I might upgrade Robertson to Trent Alexander-Arnold there. Uh, mid, Coming on to midfield, Bruno and Rashford are obvious choices for reasons as you all know, because Bruno is almost never subbed. He will likely play all 180 minutes in both games, and United has everything to play for. They're still trying to keep hold of their Champions League spot with Liverpool breathing down their neck. So likely Bruno will have a part to play in that, and Bruno is also on penalties. He's on set pieces. He's looking good on form. He has given a couple of assists over the last few game weeks as well. So Bruno is there for obvious reasons. Then obviously Rashford.
We have got the news that Rashford is fit, so obviously Rashford should be there in the team. Followed by the Brighton attackers, Mitoma, I think has been playing good. Taviz bhai আমি একটু discuss করতেছিলাম আর কি এটা নিয়ে যে Mitoma is looking sharp, he's playing good, but for some unlucky reason the points are not coming. So Mitoma still is highly owned. That is why Mitoma is there. And then McAllister, I think with March not there, McAllister is the obvious choice here. McAllister still takes a lot of shots. He usually is in on the attack. He's also on penalties. So after Mitoma, I think the best Brighton attacker you can get is McAllister. I've put Salah here because I think Liverpool are still hungry. They're pushing United for the uh, fourth position in the league for the last Champions League spot. So I think Salah can again be pivotal to Liverpool's attack. He had 3 assists last game week. He could have had a few goals as well. So Salah, I think, can be a good option this game week, and obviously next game week against Southampton, he's one of the prime captaincy choice. Haaland is there for obvious reasons. Uh, you cannot, go without Haaland, and with a double game week, you cannot bet against Haaland as well. Alvarez, um, I think the pick on Alvarez is that over the next 2 or 3 game weeks, I think City will play their squad who had lesser minutes over the whole season, and I think Alvarez counts as one of them. Other being maybe Mahrez and other options such as Walker, Sergio Gomez, Rico Lewis, something like that. So একজন সেলিব্রিটি চোখ আসছে, চোখ চুলকাচ্ছে। তো প্লিজ এভরিওয়ান ওয়েলকাম দ্য সেলিব্রিটি, ওয়েলকাম সাইদ ভাই। আপনার আগমন আপনার আগমন আমাদের ধন্য করছে। আপনি বিদেশ থেকে এসে জয়েন করছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিদেশ থেকে তো সবাই জয়েন করে না। না, বিদেশ থেকে সবাই জয়েন করে না, দ্যাট ইজ ট্রু, দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু। আপনি যে জয়েন করছেন পরে হইলো যে জয়েন করছেন সবার সেম না। হ্যাঁ সেটাই, আপনি যে জয়েন করছেন, ধন্য করছেন আমাদেরকে, দর্শকদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনাকে আর কি সবাই আপনাকে থ্যাংক ইউ দিতে যাচ্ছে আর কি, বুক ফুটে দিতে পারতেছে না, আমি তাদের হয়ে দিয়ে দিলাম। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং। সো যেটা বলতেছিলাম আর কি যে I think over the next few game weeks, City will play their players who had lesser minutes over the last few game weeks. Players like Sergio Gomez, Rico Lewis, Walker, Phil Foden, Mahrez, and Alvarez, I think, also falls into that category. I think Alvarez can be a differential shout this game week. Bench is obvious reasons. Because I had money to spare, I opted for a expensive bench. But anyway, like I said, that I can easily upgrade Robertson to Trent, maybe downgrade Trippier. So that is maybe something that I would have done in my free hit team. So for my free hit team, that's it. So probably over to the next free hit team. রাইট, থ্যাংক ইউ আশফাক। আমরা যে জিনিসটা এই ফ্রি হিট থেকে দেখতে পারলাম যে এখানে আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু ডিসকাশন আসছে। আমার হোক যে এখানে সাইফকে আমরা এখন নিয়ে আসবো, যে সাইফ আসলে তার ফ্রি হিট টিমটাতে আসলে কিরকম আই লাইক টু সাইফের টিমটা আমি নিয়ে আসতেছি। সাইফ ভাই ঘুমায়েন না, মানে দর্শক আপনার জন্য ওয়েট করতেছে, আপনি ঘুমায়েন না প্লিজ। Here it is, সাইফ। এটা হলো সাইফের ফ্রি হিট টিম। আমি সাইফকে রাখবো যে এখানে আসলে একটু ডিসকাস করার জন্য। এই স্ক্রিনটা একটু বড় করে দাও। রাইট, ওকে। You can see there are some clear differences with my free hit team and Ashfaq Bhai's free hit team. Ashfaq Bhai being a risk-averse manager, he went for the mainly template picks. So my view is whenever you are on free hit, you should be targeting some punts. Otherwise, what's the point in free hitting? So I tried to include some punts in my team. I went over and looked at the Chelsea side, but they are in such disgusting form, and Lampard being their manager, I could only pick one from their team, and that's Sterling.
and that's also a really huge risky punt because he only managed a decent score in the last game week, the immediate game week preceding this game week. But before that, his form was also horrible. So even that, I think since he has shown some form, we could take a punt on him because he is also facing. I think he is facing. Okay, they are facing Man City and Manchester United. So it's likelihood of getting two defeats. But even then, since they are on a double game week, I think the Chelsea punt may work. And Sterling is, I think, the best of the pick from Chelsea. And then also, and another thing is different. That is, I went for all-out attack from City. I don't like the defense. I think Ederson being in the defense, I think they are susceptible to conceding on every goal on target they face. So I preferred the triple attack from their defense. So uh, I have opted for Gundogan and Foden here, but that would be dependent on the Real Madrid team news. Whoever doesn't start that match would likely be favored to be in the free hit team. Like if Gundogan starts, then I can opt for Foden and Mahrez. And if সরি Foden starts, ইন্টারাপ্ট করার জন্য, যে গান্ডুগান কিন্তু এই ম্যাচে স্টার্ট করছে। আমরা সিটির লাইন আপটা মোটামুটি জানছি যে এখানে গান্ডুগান স্টার্ট করছে কেভিন ডি ব্রুইনের সাথে, জ্যাক গ্রিলিশ এবং বার্নার্ডো সিলভা। এই okay, then I think it's better to get Mahrez instead of Gundogan. I think Foden and Mahrez has exclusively been playing for the Premier League. They have been omitted from the UCL first 11, so I think they will start the Premier League game against Chelsea. So I think it's better to replace Gundogan with Mahrez here. So when I submitted the pick, I didn't know who will start or who will not. So that's why these are two placeholders. So whichever different midfielders you want, you can put here. But I don't think Bernardo Silva or Grealish are great picks. The picks are between Foden, Mahrez, and Gundogan. And Haaland is an obvious pick. I think Pep will start Haaland in every league match because he would want to break and extend the goal scoring record as far as possible. And Haaland has been in really great fitness. He has been starting matches and midweek matches consecutively, and he has also been playing 90 minutes in most of the matches. So I think he is in peak physical condition. So Haaland is the captain for me. I don't think there is any reason to take another captain this late in the season and go against someone like Haaland who has a double game week. And since I went for double City midfield, I could not fit in two Brighton midfielders. So I went for Brighton midfield and Brighton attack. And Estopinian is everyone's is the fantasy darling at the moment. He has produced some massive hauls in the last few game weeks. So Estopinian is there, and I went for Mitoma instead of McAllister because Mitoma is the exciting pick. And then Enciso has been really promising in the last few games, and I think he will be the first choice as the other winger alongside Mitoma. So I think both of them will start as the wingers, and they will have some attacking joy, I think, especially in the first match against Southampton. Southampton doesn't have anything to play for anymore. They are most likely relegated. So, and then Fernandes is the fifth midfielder. Fernandes is a really good shout for me in this game week. I have had him from the last 2 or 3 game weeks, and he has been ticking along. And I think he is also a decent alternative captaincy shout if anyone wants to go differential other than Haaland. He is likely to play 90 minutes in both the games, and Manchester United have to win their games to secure the top 4 positions. And City being, I think they have Bournemouth and Chelsea. So Bournemouth, I think, are on the beach. They lost to Lampard's Chelsea, so that described how their mental condition is. So I think Bournemouth is a game where United can have much joy, and Chelsea is Chelsea. I think that this will be a goal fest either way. And the only single game week player I opted for is Alexander-Arnold because I could not find any other defenders from the double game week team. So I wanted to pick one Chelsea defense, but their form is so bad that I could not. So Alexander-Arnold has been a revelation since he has moved into this hybrid wing back and center midfield role. So he also scored a goal from the free kick. So his confidence is now sky high. So he is likely to get an assist or
go score a goal in any match now. And Aston Villa is another team. I think they don't have much to play for. So Liverpool have to win all the remaining games to keep their top four hopes alive and keep the pressure on Manchester United and Newcastle. So Alexander Arnold is a good pick for me. And then I have opted for the double United defense. So because I think United had a very good defense at home. So they are playing at Chelsea at home. So I think Shaw and De Gea might have a clean sheet there. And Rafael Varane being back, Shaw has moved to his preferred left back position, and from there I think his attacking potential is really good. And whenever they have a clean sheet, his bonus points getting potential is really high. He also got 3 bonus in the last match. And also, as I said, Bournemouth is likely on the beach, so they might also get a clean sheet or sneak in a clean sheet in that match too. So that's why I opted for double United defense. So I omitted Rashford here, but Rashford has since been reported back to be back in training. But still, then I think if you want a free hit, you can take a punt and go without Rashford, because Rashford has not shown much form of late anyway, and he being not 100% fit might also mean that he might not get much attacking joy in the double game week. But if you have Rashford in your main team, I would suggest to play him. But since this is a free hit team, so those who are playing your free hits, I think you may go without Rashford and pick and more punch based or more attacking lineups to get ahead of the pack or to maximize your free hit. So that's it, Prahalbhai. থ্যাংক ইউ সাইব, যে আসলে খুবই কম্প্রিহেন্সিভ ভাবে এই জিনিসগুলোকে ডিসকাস করার জন্য, কারণ এখানে ফ্রি হিট টিমটা ডিসকাস করলেই মোটামুটি অনেক কিছু আমরা এখানে পায়ে যাই, যে ফ্রি হিট টিমটার মধ্য থেকে আসলে সবকিছুই ইয়া করে চলে আসে, যে ফ্রি হিট টিমটাই আসলে এই গেমকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসকাশন। সো কথা না বাড়ায় আমি আসলে নেক্সট ফ্রি হিট যেটা টিম শো করব সেটা হলো আমার নিজের টিম, এবং সেই টিমটা আমি নিয়ে আসতেছি। এটা হলো আমার ফ্রি হিট টিম এই গেম উইকের জন্য। আমি যে জিনিসটা করছি আসলে মোটামুটি প্লেয়ারদেরকে নিয়ে যথেষ্ট আশফাক এবং সাইব খুব ডিটেলস সুন্দর মতন ডিসকাস করছে, যেটা আসলে আমি এইখানে ডিসকাস করব না, বিকজ অফ এখন বাজে হলো 12:15, আর ঠিক 45 মিনিট পরেই আজকের রাত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ইন্টারেস্টিং এন্টারটেইনমেন্ট ম্যাচ শুরু হবে, মাদ্রিদ ভার্সেস সিটি। এবং আমি খুবই এক্সাইটেড এবং অনেকটা যাকে বলে যে এই ম্যাচটার জন্য খুবই উত্তেজনা কাজ করতেছে আমার মধ্যে, যে আসলে এই ম্যাচটা কখন শুরু হবে। আমি আসলে ভেতরে ভেতরে একটু ধুকুর পুকুরও চলতেছে, যেহেতু মাদ্রিদ ফ্যান। তো আমি আসলে এই জন্য বেশি কথা না বলে এই জিনিসটা আমি ডিসকাস করি, যে আমি আসলে এখানে সিটির ডিফেন্স সাইড থেকে আমি অ্যাডারসনকে পিক করছি, বিকজ সিটি যদি এই ম্যাচটা আর্সেনাল যদি হারে যায় ফরেস্টের সাথে, তাহলে সিটির আসলে প্রিমিয়ার লিগে তেমন কিছুই থাকবে না। সো হেভি রোটেশনের চান্স আছে, তারা প্রিমিয়ার লিগের নেক্সট 3টা ম্যাচেই তারা আসলে এমন ভাবে প্লেয়ার রোটেশন করবে যেটা আসলে আমরা কল্পনারও বাইরে। দ্যাটস ওয়াই একটা জায়গায় রোটেশনের চান্স খুব কম থাকবে, সেটা হলো ডিফেন্স, এবং সেটা হলো অ্যাডারসনকে আমি এর জন্য পিক করছি। এবং যেটা এডারসন কিন্তু ভাই অলরেডি রোটেট হইছে। হ্যাঁ, রাইট অবভিয়াসলি, মানে লেস রোটেশন চান্স আছে, যে অ্যাডারসনের চান্সটা খুব কম থাকবে। সবগুলা প্লেয়ারের এই সময়ে রোটেশন থাকবে যদি আর্সেনাল ম্যাচটা হারে যায়। প্রথম আর্সেনালের ম্যাচটা হবে কিন্তু সিটির ম্যাচ 2টার আগে। সো এই জন্য আমি সিটি থেকে যদি 3টা প্লেয়ার পিক করি, তাহলে একজন ডিফেন্সিভ ওয়াইজ, এবং ডিফেন্সিভ ওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাডারসন হলো অন্য ডিফেন্সের চাইতে মাচ মোর রিলায়েবল। এই জন্য আমি অ্যাডারসন, এবং আরেকজন গোলকি হলো এটা 3.9 এর ফার্স্ট টার্কে, যেহেতু ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হোম ম্যাচ। এন্ড দেন আর দুইজন ডিফেন্স আমি পিক করছি, যেখানে শ এবং স্টুপিনান আমি টিমের মধ্যে রাখছি। আর সাইড যেটা বললো যে আর্নল্ড কিন্তু লাস্ট ম্যাচগুলো তাদের গেম উইক 30 থেকে কিন্তু গেম উইক 36 পর্যন্ত, এখন পর্যন্ত শুধু একটা গেম উইকেই সে সালা এবং আর্নল্ড দুইজনেই একটা গেম উইকেই শুধু তারা পয়েন্ট রিটার্ন করতে পারেনি, বাকি সবগুলা ম্যাচে অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক পয়েন্ট তারা রিটার্ন করে যাচ্ছে। বাট তারপরও আমি আর্নল্ডকে বেঞ্চে রাখছি, এবং এখানে ট্রিপিয়ারকে আমি খেলাইছি এই জায়গাটাতে। এটা আমার কাছে মনে হয় যে লিস্টার হলো ডিফেন্সিভলি উইক। আমরা দেখলাম যে এক্সজিসি কনসিডার চার্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খুবই খারাপ অবস্থা লিস্টারের। এই কারণে আমি আসলে ওই জায়গাটাতে লিস্টারের বিপক্ষে ট্রিপিয়ারকে খেলাচ্ছি। এবং আমার আরেকজন ডিফেন্স হলো পেড্রো পেরো, যেটা আমি বেঞ্চের জন্যই রাখছি। আমার যদি
যেহেতু ব্রেন্টফোর্ডের সাথে ম্যাচ, এবং আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আসলে তেমন মানে হেডেক কিছু নেওয়ার নাই, এখানে আসলে যে কোনো প্লেয়ারকেই আপনারা নিতে পারেন। মিডফিল্ডে আমি যেটা হচ্ছে, আমার ফরমেশন হলো 3-4-3। এটার পিছনে আমার কারণ হচ্ছে, আমি যে আগে মিডফিল্ডটাকে না নিয়ে ডিসকাস করে আমি কেন 3-4-3 তে গেলাম, এটার কারণ হলো উইলসন এবং ইসাক, এই দুইজন প্লেয়ার। অর্থাৎ আমি এখান থেকে ফ্রি হিট টিমে আমি যাকে মনে করব যে আমি স্টার্ট করবে, অর্থাৎ গত পরশুদিন হয়তো বা আমাদের গত না আগামী পরশুদিন হলো তাদের ম্যাচ, যেখানে আসলে ব্রেন্টফোর্ড এবং নিউক্যাসলের খেলা, যেখানে আসলে আমরা বুঝতে পারবো যে ওই ম্যাচটাতে কে স্টার্ট করতেছে বা কে এরকম যদি আমি প্রেডিক্ট করতে পারি, তাহলে সেখানে আমি উইলসন অথবা ইসাক এই দুজনের একজনকে রাখবো, বিকজ অফ লিস্টার সিটি, যাকে আমি টার্গেট করব এই সময়, যে তাদের ডিফেন্সিভ উইকনেসের কারণে। এবং এই জন্য আমি তিনজন ফরওয়ার্ডকে খেলাবো। এটা একটা ডবল গেমিকের প্লেয়ারের চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে এটাতে বেশি আউটপুট আসার চান্স আছে। আই এম নট শিওর, বাট এটা আমার প্রেডিকশন। এবং অন্য ফরওয়ার্ড যেটা বললো যে অন অ্যান্ড অনলি হ্যালান্ড, এখানে কোনো তাকে বেঞ্চে বসানোর বা তাকে টিমে না রাখার জন্য এরকম পান্ড নেওয়ারও চিন্তা আমার মাথায় আসেনি, এবং তাকে নিছে, এবং তাকে সে হলো আমার অনন্য ক্যাপ্টেন। এবং এনসিসো, যেটার কথা সাইড খুবই কমপ্লেসিভলি বললো, এবং এই কারণে আমি এনসিসোকেও এই জায়গায় টিমে রাখছি। এবং অন্য যে প্লেয়ারগুলো হলো ফার্নান্ডেস, অ্যান্টনি, এই দুইজন প্লেয়ারকে আমি অ্যান্টনিকে রাখছি হলো রাশফোর্ডের কারণে। রাশফোর্ড যেহেতু আমি যখন অ্যান্টনিকে রাখছি তখন রাশফোর্ড শিওর ছিলাম না যে আসলে সে খেলবে কিনা, যেহেতু সে টিম প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে। সো আমি এখানে অ্যান্টনির জায়গায় রাশফোর্ডকে আমি রাখতে যাব, এবং আমার আরেকজন পান্ট হলো ব্রুনো ফার্নান্ডেস, এটা আমি আমার টিমের মধ্যে রাখতে যাব। আরেকজন অবভিয়াস পিক হলো মিটোমা, যেহেতু ব্রাইটনের এই ফিকচারটা ভালো, এবং নেক্সট ফিকচারটা, অর্থাৎ আমার কাছে আমি ধারণা করতেছি যে অ্যাস্টন ভিলার সাথে লাস্ট ম্যাচটাতেও কিন্তু খুবই একটা ইয়া থাকবে, কারণ অ্যাস্টন ভিলার এখনো টপ 6 এর চান্স আছে। সো অ্যাস্টন ভিলার ওই ম্যাচটাতে আসলে খুবই ইম্পর্টেন্স একটা কাজ করতে পারে ব্রাইটন ভার্সেস অ্যাস্টন ভিলা। দ্যাটস ওয়াই আমি মিটোমা খুবই অবভিয়াস পিক, এটা ডবল গেমিক, এবং তারপরে গেমিক 38 হলো অ্যাস্টন ভিলার সাথে। অ্যান্ড দেন গান্ডুগান, যে কথাটা আমি বলতেছিলাম, যে এখানে অবভিয়াসলি আমি যখন টিম তৈরি করি তখন কিন্তু আমরা জানতাম না যে আসলে গান্ডুগান এখানে স্টার্ট করবে, বা এরকম সিমিলার অনেক কিছু কোয়েশ্চেন আসছিল। বাট এই মুহূর্তে যদি আমি পিক করতাম, তাহলে অবভিয়াসলি মাহারেস অথবা ফর্ডেনের মধ্যে একজনকে আমি পিক করতাম। সো আমার আর বাকি যেগুলো আছে, যেমন আমার বেঞ্চ, আমি শুরু করছি যে ওডেগার্ড দিয়ে আমার বেঞ্চের প্রথমে আছে, যেটা আমি বললাম যে ওডেগার্ড হলে এখন আমার কাছে মনে হয় যে আর্সেনালের একটা অবভিয়াস যদি আমি টিমের মধ্যে রাখতে চাই, তাহলে ওডেগার্ড হলো একটা রিলায়েবল প্লেয়ার। কারণ ফরেস্টের সাথে ম্যাচটা কিন্তু সিটির ম্যাচ দুইটার আগে হবে, সো এখান থেকে। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে এখানে আসলে আমার মেন ইলেভেনটা, বেঞ্চের প্লেয়ার গুলাকে আসলে আমি, কারণ এখান থেকে সবাই মোটামুটি খেলে ফেলবে। যদি কোনো কারণে আমার দেখা যাচ্ছে যে উইলসন না খেলে, অথবা ট্র্যাপ জিপিআর স্টার্ট না করে, এরকম যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ঘটে, তাহলে হয়তো বা এই দুইটা জায়গাতেই শুধু আমার বেঞ্চ থেকে প্লেয়ার যেতে পারে, সেটা হলো ওডেগার্ড। এবং অন্য প্লেয়ার আমি যেটা বললাম যে আমি আর্নল্ডের জায়গায় ট্রিপিয়ারকে আমি খেলাচ্ছিলাম। আর পেড্রো পেরো তো নাথিং টু সে অ্যাবাউট পেড্রো পেরো, কারণ ওখানে আসলে যে কোনো প্লেয়ারকে আমি পিক করতে পারি। সো আমার কাছে মনে হয় যে এইটাই ছিল মোটামুটি আমার ফ্রি হিট টিম। এবং এর বাইরে আসলে ফ্রি হিট টিমে আমরা মোটামুটি 3টা ফ্রি হিট টিম নিয়ে ডিসকাস করলাম। আমার মনে হয় না যে আসলে ফ্রি হিট টিম নিয়ে আর কোনো ডিসকাশন, আমরা খুব দ্রুত আমরা চলে যাই হলো আমাদের কোয়েশ্চেন পর্বে, কারণ খুবই কম সময় আছে, যেহেতু সিটি ভার্সেস রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচটা আছে। সো যেটা আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের জোনাল উইকনেস চারটা, আমরা জোনাল উইকনেস তো শেয়ার করব আমরা টুইটারে। বাট সেটার জন্য আমরা জাস্ট জোনাল উইকনেসটাকে যদি আমি জাস্ট শুধু একটু স্ক্রিনের মধ্যে আনতে পারি, জাস্ট স্ক্রিনটাতে আসলে শো করবো, এইটুকুনি শুধু আমি করতেছি, যে জাস্ট স্ক্রিনে শো করতেছি আমাদের জোনাল উইকনেস এই গেম উইকের। তো এটা নিয়ে আসলে কথা বলার তেমন কিছু নাই, এটা জাস্ট আমাদের স্ক্রিনের মধ্যে হয়তো 1 মিনিট থাকবে। আমরা কোয়েশ্চেনের দিকে চলে যাই, আশফাক, রাইট? Right, absolutely. ওকে, দেন আমরা কোয়েশ্চেনের আমরা শুরু করে দেই। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আশফাক, আমার এই জায়গাটাতে আমি কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আসতেছি। সো ফার্স্ট Sure. কোয়েশ্চেন। So first question, Maruf Mukhtar bhai is saying hello, Maruf Mukhtar bhai. You are a regular on your show. We always appreciate your support. Thank you for joining with us again. Next question, Arabic something bhai is saying Assalamu alaikum, walaikum assalam bhai. Thank you for joining us. Repeat Assalamu alaikum next. আলহামদুলিল্লাহ, আমিনুল ইসলাম। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি আপনি পড়তে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি যে ইন্ডিয়ায় গিয়ে যে আরবি পড়া ভুলেন নাই, এটা একটা বড় জিনিস। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে নাহিদ আল সুজন ভাই is saying hello everyone. Hello Nahid al Sujan, thank you for joining us. Thank you again. So Aminul bhai is saying that Saka to Fernandez, Martinelli to Gundogan.
ফার্স্ট কোশ্চেন পারভেজ ভাইকে দিয়ে শুরু করি। ওকে, সো হ্যাঁ, সাকা যেহেতু এই ম্যাচটাতে ফরেস্টের সাথে খেলবে, ফার্নান্ডেস রিলায়েবল ডবল গেমিক 90 মিনিট খেলা প্লেয়ার। সো আমি এখানে অবভিয়াসলি সাকা টু ফার্নান্ডেস। এবং মার্টিনেলি যেহেতু আমরা জানি যে আসলে মার্টিনেলি খুবই মোটামুটি তার সিজন শেষ এরকম আমি মিডিয়াতে দেখতে পারলাম, বাট নট শিওর, প্রেস কনফারেন্সের আগে আমরা জানতে পারবো। সেহেতু আমি মার্টিনেলি তো গান্ডুগান, যেখানে গান্ডুগান স্টার্ট করছে, এর চাইতে বেটার আমার কাছে মানে ফর্ডেন অর মাহারেস কুড বি ভেরি গুড অপশন আমার কাছে মনে হয়, যেহেতু এখন আমরা মোটামুটি লাইন আপটা জানতে পারছি। রাইট। আর মারের জোনাল উইকনেস ইজ অলসো স্ট্রং আই থিংক দিস উইক। রাইট রাইট রাইট। আর একটা জিনিস আমি ভিউয়ারদেরকে বলছি, এই গেমিংটা এমন একটা গেমিং যে আসলে লাস্ট মিনিট পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আমাদেরকে আসলে, যে কাকে আমি টিমে নিব। অর্থাৎ এইটাই একটা গেমিং যেখানে লাস্ট মিনিট পর্যন্ত ওয়েট করাটা বেশি ভালো হবে, মানে এটা দিয়ে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই এই গেমিং। Right. So next question is Sui Bhai is saying, "Bruh, give me a free hit team." So Sui Bhai, we discussed the free hit team in details in our previous slides. So you can go through that. You know the video is uploaded on Facebook anyway, so you can go scroll through the video and take our views on the free hit teams. We have three different free hit teams, three different templates, whichever I think suits your ideas or fits your ideas best. You can go for that. Next question, Nahidul Hujan Bhai is saying game week 37 region at a free suggest coin bhaiya formation will be 3-5-2. So Saib Bhai and me both I think had the 3-5-2 formation. So Nahidul Hujan Bhai, we discussed the free hit teams for 3-5-2 in details. You can go through the video and take your pick on which free hit team suggests no is for you. Nadim Hassan Imon Bhai, Nadim Hassan Imon Bhai, hello brothers, how are you? You are having a great season, so congrats for that. What is your thoughts on Bruno? Is he much essential for game 37? The way United are playing right now to get him, I have only one way: first to sell Wilson and take -4. Saib Bhai, I think Bruno is essential for this game, double game week. I I have been high on Bruno for last few weeks. I have had him for last 3 weeks, and he has been quite unlucky. He could have had much more points than he had, and also he is someone who is, unless he is injured, he will play the full 180 minutes in the double game week. So I think you cannot say this about any other double game week players with certainty. That alone, I think, makes him an essential pick, and also he is. Since Eriksson and Casemiro has started playing together and they returned to in the squad, I think Bruno has been much more attacking. I think he is high for shots in the box for. He's the number one, I think, for shots in the box for Manchester United, and also he always has key passes in his locker. So I think he's a really essential pick. And if you have to sell Wilson and take a -4, I think even though it's tough transfer, I think it might pay you back in this double game week alone. So for me, Wilson is really Bruno is an essential pick for this double game week. রাইট রাইট। এখানে কোয়েশ্চেনটার সময় আমি একটু চিন্তা করতেছিলাম যে নাদিম হাসান ইবন এবং সাইফ, এরা দুইজনেই কিন্তু আমাদের কমিউনিটি মডারেটর টিমে হলো 1 নাম্বার এবং 2 নাম্বার পজিশনে আছে। সো নাম্বার 1 হলো নাম্বার 2 এর কাছ থেকে একটা ভালো সাজেশন পাইলো, আসলে তাকে শিল্ড করার জন্য খুব ভালো হইলো। তাকে বলা উচিত ছিল, আমি তো জানি না। রাইট রাইট। না তাইলে উইলসনটা খেলানি ভালো হবে মনে হয়। সো নেক্সট Aminul Bhai is saying that Kepa start korbe. It's a tricky question. Based on Lampard's comment on Kepa is that he's saying that Kepa did not deserve to be benched. He's saying that because Mendy trained well, I think he thought that Mendy deserved the match. That is why he played Mendy. My gut feeling says that Mendy will start the next game because when Mendy played, finally Lampard got a good win. So based on a winning squad, I think he will try to keep as much of his winning squad as much as possible. So my gut feeling says that Mendy will likely play the next game. So Mendy made the there's that. mistake from which they conceded.
but they still won. I don't know because it's still He came for the ball and missed, and the striker so. scored a header. I So think. I mean, if I were you, I would probably play Kepa, I but think they will make sure play one game each. They they will be might, rotated. they I might. think they will play one They, because Chelsea have nothing to play for. they, Right. don't- they Right. don't. They really don't have much, nothing to play for. They are not in any European contention. They're not also a relegation threat anymore. So they have nothing to play for. I think they'll just kick along and rotate their squad as much as they can. And So also, moving on to the Pochettino, next I think, question. is really close to joining Chelsea as the manager. So Lampard also has nothing Hmm. to play for. Yes, yes, he has agreed terms. So it's just a matter of formality. He has already agreed terms. So next question. Rashford back in training. So how much possibility he will start for next game? Bhavesh bhai? But like if he's very নাকি পারভেজ ভাই একটু ভাব নিয়ে কাত হয়ে আর কি বসে আছে পারভেজ ভাই ভাব নিয়ে কাত হয়ে বসে আছে আমার এটা একটা স্ক্রিনশট নেওয়া উচিত ছিল স্ক্রিনশটটা মিস করলাম on the network আহ, play সেটাই তার আগেই চলে গেছে তো I'll answer this one. So Rashford is back in training. Saibhai is saying that Rashford has not been the best of form and he is not likely to be fit. But I think Rashford, if he is fit, he will likely play both match, but his minutes will be managed. Uh, he'll maybe play 120 to 130 minutes. But whenever Rashford is fit, I think he's one of the most important players in the United squad, and Ten Hag will probably try to manage him as much as he can. But if Rashford is available to play, because United still has everything to play for, they are still, because Liverpool is pushing the Champions League spot. I think Rashford will play both games, and I think if you own Rashford, definitely play him. The next question is similar to the is Rashford is back to is training today. Someone from the community is asking, will he fit? Yes, like I said, that I think Rashford, if he's available to play, he will definitely play. He might not play the full 90 minutes. He'll probably get subbed around the 60, 65 minutes or so, but I think he'll definitely play. Next question. Anupam Devnath Bhai is asking, hello brothers, which city meet should we target except Karibi? Saib Bhai? Now that we know the UCL lineup, that's Gandogan is starting. And Gandogan has also been playing in the league for quite a few game weeks consecutively, so I think he is due a rest. So, in my opinion, I think Foden and Mahrez are the safest bets from City midfield, and they also have good form. Mahrez has been assisting quite a lot of goals. I think since the World Cup, he is the highest assister in the league. And Foden finally, I think, scored in the last game. So I think both of them have good form and good confidence. So I think they are the best picks from City midfield for this game. Right. So next question, Marjuk Rahman Bhai is asking Martinelli replaced with point 1 in bank, have Salah, Bruno, Rashford and Mitoma. So point 1 in the bank means probably you have less than 7 million, what I can understand. So we have discussed a bit of Martinelli replacement in our previous slides. You can go through the video and see our discussion on the players again. Parvez Bhai did a detailed discussion on the players, but if you're looking for a differential because this is the last game week, this is the time to go differential. I think at that price point, both McNeil and Eze has good fixtures, even though those are single game week fixtures. But I think they can be good differential options, to consider. Both Eze and McNeil. So next question, Mark Muqtadir Bhai is asking, I'm playing free hit this week. Steele, Estupinian, Trent, Shaw, Rashford, Bruno, Salah, Gundogan, Haaland, and Cesar Wilson. What do you think? So, Saib Bhai, this is a big question, obviously. So, big questions, obviously, I don't have to say who answers this. So, please do the honors. That was very great. So I think you wait for the 3-4-3 like Parvez Bhai. So I think the defense is sorted. Estupin and Tiesho I can't pick
any better midfield defenders for this double game week. Rashford, Bruno, Salah, Gundogan. So Gundogan, as we said, is starting the CL match. So we suggest moving on to another City midfield like Mahrez or Foden, if you can afford. And then Haaland and Wilson. I think it's a pretty decent free hit team. So I think go for it, but take another midfielder from City other than Gundogan. Between Mahrez and Foden is the choice for us. Right. So Jangir Hossain Bhai is saying Assalamualaikum brothers, missed you all. Jangir Hossain Bhai, we missed you too. The other day we Alaikum were also Assalam. discussing the other day was also discussing that we are having less and less guests this season. One of the main reasons of you being away. We'd love to have you again. So this season is ending. Next season maybe we can make a plan and do a show again together. Different time zones also poses a challenge, but I think maybe we can do it. Miss you too. Miss you too. Tanvir Tanna Bhai is saying that Assalamualaikum brothers, will Dalot and Grealish start? Uh, the next question, right. So, Assalamualaikum brothers, will Dalot and Grealish start? So, I will move this question to Pavis bhai. Pavis bhai? ডালোতের ক্ষেত্রে যেটা আসলে খুবই কনফিউজিং যে আসলে আমার টিমেও ডালোট আছে এবং আমিও আসলে চিন্তা করতেছি যেহেতু ভারান ব্যাক করছে সো এই কারণে আসলে ডালোট দুইটা ম্যাচ খেলবে কিনা বাট ডালোটের ফর্ম নিয়ে যেটা আমি বলবো যে ডালোট যেরকম ফর্মে আছে আই থিঙ্ক যে আসলে এখানে ডালোটকে আসলে ইউজ করতে চাবে আর কি টেন হাগ যেহেতু সে রেস্ট পাইছে এবং ব্যাক টু ব্যাক ডবল গেমিং এই কেটা ডবল গেমিং দুইটা ম্যাচ আছে ব্যাক টু ব্যাক আমার মনে হয় যে ডালোট এখানে ইয়ে করবে আর গ্রিলিশের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে গ্রিলিশ যেহেতু আজকে স্টার্ট করছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ আমার মনে হয় না যে গ্রিলিশ এই গেম উইকে দুইটা ম্যাচে স্টার্ট করবে একটা হয়তো বা স্টার্ট করলেও করতে পারে বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে আসলে সে দুইটাই স্টার্ট করবে Okay, there you go. So, someone from the community is saying Wilson. So, I think when we mentioned Wilson in the comments, we were discussing or suggesting Wilson. This is the comment that came along. So, kudos to the captaincy owners out there who captained Wilson. So well done indeed. I'm one of them. So well done to me as well. Next question is It's a comment. it's a comment. Praviz bhai, Yeah. next comment. So someone from the community is saying Nadim guy has gone to Bangkok to forget his FPL sorrows. True, very true. Because finally, even for a few short span of days or for a few days, I finally leapfrogged him in FPL. So that is something that he cannot take. Literally cannot take. মানে তার জিনিসটা মানে সহ্য হয় না যে আমি যখন হচ্ছে গিয়ে তাকে টপকাই বা কিছু তার গা জ্বলে মানে কি ফর্সা মুখটা লাল হয়ে যায় ইত্যাদি এরকম অনেক ধরনের চেইন রিয়াকশন হয় দেখা যায় তো সেটা সে কুল অফ করতে ব্যাংকক গেছে ভেরি ট্রু সো ইটস ট্রু ভেরি ট্রু next question is Shaw in for Mings and Degia in for Raya with a hit. I would likely go with this. I'll answer this. Um, yes, Mohammad Sajid Bhai, I think that might be a good way to go. Degia, occasional howler aside, I think he's still a good keeper. And like Saib Bhai rightly said, that whenever United keeps a clean sheet, Shaw is usually among the bonus points. So Shaw and De Gea, I think makes sense. I would do that if I were you for a hit. Next question is by Tanvir Tanna Bhai. You answered the last question intentionally. I know. Yes, you have known me for a lot of years, so you know how I think. Obviously. So still, David De Gea, Trippier, Dalot, White, Trent, Henry, McAllister, Mitoma, Salah, Rashford, Grealish, Allen, Alvarez, and Isaac. One free hit, 3.2 in the bank.
Dalot to Shaw or Dalot to Estepinian, still to some other goalkeeper -4, Grealish to Bruno Fernandes -8, or should I try to bring in KDB in terms of Grealish -8? Overall rank is 2.5k. Well done, man. Well done indeed. And from 1.5 to 2.5k for not having Wilson and Estepinian. Tamitano by 1.5k, 1.1 was really great. 2.5 is still very great. So, Saib আই bhai, থিঙ্ক you wanna আই you থিঙ্ক want? কোশ্চেনটা যেহেতু অনেক বড় এবং আমার মনে হয় যে নেক্সট কোশ্চেনটা হলো তারই একটা ফলো আপ কোশ্চেন, আমি ওই কোশ্চেনটাও নিয়ে আসি যে সেটা হলো যে Yes. তানভীর So তান্না ভাই Murphy বলছে। Murphy to Rashford or Wilson to Greenwood. Saib bhai, you wanna take some তো time? এই জিনিসটা মাথায় রাখে আসলে এই কোশ্চেনটার মনে হয় সেকেন্ড কোশ্চেনটা বললাম না কারণ he already has Rashford. So how Murphy to Rashford is an option, I don't know. So he is probably saying that he wants to bring out Rashford and take in Murphy, and maybe he has Haaland, Alvarez, and Isaac. Then where does Wilson and Greenwood come in? I don't know. রাইট। So Murphy to Rashford, I understand. Wilson to Greenwood, I don't understand. no, I don't understand either point. So But you can focus on the first part of the question. yeah, I think. Right. I am focusing on this question. Right. So I am assuming that he has this team. So okay, Didigi and Steele, I think one of them can play only. So Dalot, White, TA, Henry, Mac. Okay, Mac, Mitoma, Salah, Rashford. You have 4 playable midfielders and Haaland, Alvarez, Isaac. I think you can play all 3. Isaac has Leicester at home. It's a really enticing fixture. So I think Isaac might be benched in the Brighton fixture. And then if he is benched, I think he is likely to play the Leicester fixture. So you can play him. Grealish is an issue. So still to somehow keeper -4. Grealish to Bruno Fernandes. If you do Grealish to Bruno Fernandes, I think you have to bench either Isaac or Alvarez. So I think it's better not to take the -8. No need. I think even though Bruno Fernandes is a very good pick this game week, but I think as with your team structure, I think you have already have 4 playable midfielders, and it's better to go 3-4-3. By going 3-4-3, you have Dalot, White, Henry. So you will have to play White. No, sorry, you have Trippier. Sorry, so you have to you can play Trippier, TA, and Dalot. So my suggestion would be to only go for Dalot to Shaw, because Dalot is not certain to start both the games, but Shaw is, I think, will start both the games unless he is injured. And I think he has better attacking potential than Dalot. Dalot has Wan-Bissaka as his positional rival. I think both of them might start one game each. So my suggestion would be to refrain from taking the hits and just go with Dalot to Shaw. Otherwise, the team is really good, really well set up, and also you have brilliant rank. So I don't think taking a hit to further drop down the rank is necessary for you. Thank you. I think that's a solid answer. So someone from the committee is asking Bruno ki must try. Bruno ke nite hole amake Foden and Isaac ke change kore Bruno and Alvarez ke nite hoy. Is it worth, or I can take Anthony? I have Rashford. Travis bhai, what's your views on this? রাইট। ব্রুনোকে আমি যেটা বলবো যে ব্রুনো এই গেমিংয়ের জন্য মাস্ট বলবো না, কারণ মাস্ট প্লেয়ারটা হলো একটা জিনিস যে হলো সবসময় মাস্ট, আমি এফসিএল এ সবসময় এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করি যে মাস্ট কোনো প্লেয়ার না আনটিল আনলেস যে প্লেয়ারটা আসলে আপনার খুবই হ্যাপি ওনার। এই সিজনে যেমন একজন প্লেয়ারই মাস্ট, সেটা হলো হ্যালান্ড। আদারওয়াইজ অন্য কোনো প্লেয়ারকে আমি মাস্ট হ্যাভ বলবো না। বাট এই গেমিংকে ব্রুনোকে নিতে হলে আমাকে, যেহেতু এখানে আরেকটা জিনিস হলো যে 2টা প্লেয়ারকে ট্রান্স করতে হচ্ছে, ব্রুনোকে নিতে হলে আমাকে ফর্ডেন এন্ড ইসাককে চেঞ্জ করে ব্রুনো টু আলভারেস। সো আলভারেস হয়তো আমার কাছে একটু প্রবলেমেটিক, কারণ আলভারেস আসলে 2টা ম্যাচ খেলবে কিনা এটা একটা ব্যাপার। হোপফুলি যে সে খেলবে, বাট ব্রুনোকে নেওয়ার জন্য আলে ইসাককে এবং ফর্ডেনও কিন্তু এই গেমিংয়ের একটা ভালো অপশন, কারণ ফর্ডেন স্টার্ট করে নাই এই ম্যাচে,
রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচে, যেখানে আসলে ইসাকও ইভেন বলবো যে লিস্টারের সাথে খেলা, ইসাক কুড বি এ ভেরি গুড অপশন এই গেমকে। সো ব্রুনোকে নেওয়ার জন্য আসলে আমি ফডেন এবং ইসাকের মতন প্লেয়ারকে এই গেমকে বের করব। এটা যদিও দুইটা ডবল গেমিক প্লেয়ার আসতেছে এখানে একটা সিঙ্গেল গেমিক, বাট ইসাক সিঙ্গেল গেমিক প্লেয়ার হলেও এই গেমিকে সে যথেষ্ট ভালো করার চান্স আছে। বাট যেটা আমি বললাম যে যদি এমন হয় যে আপনার সিজনটা আসলে তেমন কোনো মজা পাচ্ছেন না, যে সিজনে আসলে তেমন কিছু নাই, তো সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আপনি ব্রুনো এবং আলভারেজকে নিয়ে আসতে পারেন। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ইন্টারেস্টেরও দরকার আছে, যে সিজনে আসলে কিছুই নাই। আমার যদি এখানে অনেক কিছু ব্যাপার থাকতো, র্যাঙ্ক বা এরকম যদি কোনো ব্যাপার থাকতো, তাহলে আমি ডেফিনেটলি ব্রুনোকে নেওয়ার জন্য ফডেন এবং ইসাককে বের করতাম না। বাট যদি এরকম হয় যে আসলে এটা জাস্ট একটা মোটামুটি দুইটা গেমে মজার জন্য খেলবো, ইয়েস, ব্রুনো টু ফডেন অ্যান্ড ইসাক টু আলভারেস, এটা করতে পারি। আর একটা হলো যে আই ক্যান টেক অ্যান্টনি হ্যাভ রাশফোর্ড। হ্যাঁ, এই জিনিসটা করতে পারেন যে যদি রাশফোর্ড না খেলে, বাট আমার কাছে মনে হয় যে রাশফোর্ড এই ম্যাচটাতে খেলবে এবং এই ম্যাচে অ্যাটলিস্ট একটা ম্যাচ তো খেলবে, এবং দুইটা ম্যাচই কিন্তু তাদের খুবই ফ্রুটফুল ম্যাচ, একটা বর্নমাউথের সাথে এবং একটা চেলসির সাথে হোম ম্যাচ, যেখানে আমি বলবো যে হ্যাঁ রাশফোর্ড যে কোনো একটা ম্যাচে একটা ভালো স্কোর করতে পারে। সো আমি রাশফোর্ডকে রাখতে চাবো, নট রাশফোর্ড টু অ্যান্টনি করতে দেবো। লাস্ট মুহূর্ত পর্যন্ত আমি ওয়েট করবো আর কি। এই গেমিংটা আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে খুব লেট ট্রান্সফারটা বেশি ভালো কাজ করবে। Right. I think that is a very, very comprehensive answer. So, someone from the community is saying internet problem. I think that is in relevance to me. I had some internet problems, and Kavish bhai had some internet problems. India has better internet than us, so India does not have any internet problem. So, there's that. থাইল্যান্ডেরটাও চেক হয়ে Next, যাইতো, যে থাইল্যান্ডেরটাও চেক থাইল্যান্ডও হয়ে চেক যাইতো হয়ে আজকে। যাইতো, থাইল্যান্ড চেক হয়ে যাইতো আজকে, সেটাই। কিন্তু নেভারদালেস সাইব ভাই যেটা বললো, সবার ডেডিকেশন সেম না, অবভিয়াসলি। So Facebook user, someone from the community is saying Dalot ki khelbe. I'll take that question. So regarding Dalot, I think the situation on right back is currently more based on strategy for United. So I don't think Dalot is a definite starter right now. Like Pavis Bhai said, I think he might at best play one match, because before he was playing regularly, because one of the reasons was that because both Martinez and Varane being injured, Shaw was moved to the center back, which means Wan Bissaka played at right back and Dalot played at left back. But with Varane fit again, Shaw has moved to the left back and Wan Bissaka is again playing right back. So Dalot, I don't think is a sure shot for the right back position anymore. Even if he plays, I think he might play one game, but he's not a sure shot for both games. So Dalot at best would play one game, if not any game. তো আমরা একটু আগে থাইল্যান্ডের কথা বলতেছিলাম, যে থাইল্যান্ডেরও ইন্টারনেট মোটামুটি চেক হয়ে গেছে, সো তাড়াতাড়ি ঘন বার্তা ফুটবল আসছে। ফ্যান্টাসি, মানে আমাদের পেজ আমাদেরকেই বলতেছে যে আর কি, রাইট, এবং এটা আমাদের পেজ আমাদেরকেই বলতেছে, ওয়েল ডান গাইজ, ওয়ান্ডারফুল টু সি ইউ অল ডু ইট সো ওয়েল উইদাউট মি, নাও আই ক্যান রিয়েলি গোন অন লিভ। রাইট। সো আর কি, আর কি যে লিভে গেছেন অলরেডি আর কি, বা কিছু অলরেডি মানে লিভে তো গেছেন, এমন তো না যে আপনি লিভে যাবেন বা কিছু, অলরেডি গেছেন। এবং মানে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে কি, যেহেতু বাইরে থেকে একটা মানুষ জয়েন করতে পারে ইন্ডিয়া থেকে, তো আরেকটা মানুষ থাইল্যান্ড থেকে হয়তো চাইলে জয়েন করতেও পারতো, বাট দ্যাট ইজ আপ ফর আ সেপারেট discussion. Anyway, coming back to our questions, who will be the differential cap this week using free hit? Saib bhai? I think if you want to go different to Haaland, Bruno is the best differential cap for me this game. Right. And if you are on free hit, you can easily take Bruno. You don't have to think about taking hits and bringing out Isaac and Wilson. For me, Bruno is the best free hit differential captain. Right. So the next question is goalkeeper হিসেবে স্টিল ভালো হবে পারভেজ ভাই? আই থিঙ্ক স্টিল ভালো হবে, এই কারণে যে স্টিলের প্রাইসটা খুবই কম, 4 মিলিয়নে 4.0, এবং এটা ডবল গেমিং সাউথহ্যাম্পটনের সাথে আছে এবং সিটির সাথে। সিটির ম্যাচটা যদিও আমি খুব ইম্পর্টেন্স দিব না, বাট সেই ম্যাচও কিন্তু সেভ পয়েন্ট আসতে পারে স্টিলের, এবং সাউথহ্যাম্পটনের সাথে ক্লিনশিট। এবং লাস্ট ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ব্রাইটন এবং অ্যাস্টন ভিলার জন্য, টপ 6 এর একটা
সেই জায়গাটাতে একটা হইতে পারে, পসিবিলিটি আছে যে অ্যাস্টন ভিলার ওই ম্যাচটাতে আসলে চান্স আসতে পারে যে আসলে টপ সিক্স এর জন্য, সেজন্য ওই ম্যাচটা খুবই টাইট একটা ম্যাচ হবে। সো স্টিল কুড বি আ ভেরি গুড অপশন। এটা ডবল গেমিং এন্ড নেক্সট হলো অ্যাস্টন ভিলা গেমিং 38। Right. Um, Next question is Solly Marcher Alvarez কে replace করতে যাচ্ছি কাকে নিব? Um, Alam Shadiz Jalok bhai, I don't know how many transfers you have in the bank, but if I had Alvarez, I would probably play Alvarez. Like I said, that if Arsenal, draws against Nottingham Forest, then effectively City has won the league, and likely they will, rotate their squad in both matches, and maybe on the offside Alvarez play both matches, and either way he's a good differential shout anyway. And they play the double game week, so I would rather play Alvarez. March, I don't know how much you have in the bank, but for a single game week player, I think if you can afford Eze is a good shout because Eze has very good fixtures, two good fixtures till the end of the season. And if you can afford Eze, I think McNeil is your best bet. McNeil for 5.1 also has good fixtures, two good fixtures. So next question is so just an update on so just an update on Saib Bhai. So Saib Bhai লো আশফাক, আশফাক, sorry, sorry, রাইট। had নো নো নো, internet issues again. Sorry. ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। আমারও সেম কাহিনী হয়েছিল, আমি মনে করছি আমারটা আমি বাড়ায় গেছি, আশফাক হয়তো আছে। বাট এনিওয়ে, আজকে So just an নেট update ইস্যু on কেন? Saib Bhai. Just an update on Saib Bhai. Just Saib Bhai has left for the night. So he has had some, internet issues himself. রাইট, India is obviously not without internet issues. So big thank you to Saib Bhai for joining us from abroad, and রাইট, good night to you again. So we'll move with our next questions pretty quickly because we are near the রাইট, deadline for রাইট, রাইট। the City Madrid game. I think people are still waiting for that game. So Pavel bhai, I'll leave the next question to you. ইয়া, সো শুড আই কিপ গ্রিলিশ ফর নেক্সট গেম? আমি মনে করি যে এই কোশ্চেনটা আমি যেহেতু দেখলাম একটু আগে, যে গ্রিলিশ যেহেতু স্টার্ট করছে, আমি গ্রিলিশকে এখান থেকে সরাইতে চাবো। বাট গান্ডোগান স্টার্ট করছে, খুব পসিবিলিটি আছে যে গ্রিলিশ অ্যান্ড গান্ডোগান বোথ নেক্সট ম্যাচে হইলো রোটেশন হওয়ার চান্স আছে। যদি আর্সেনাল ফরেস্টের সাথে ম্যাচ হারে যায় তাহলে তো আরো রোটেশনের ভয়ে থাকবে। সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ফডেন অ্যান্ড মাহারেস, এই দুইজন প্লেয়ার হইলো সিটির জন্য একটা ভালো অপশন, যারা আসলে অ্যাটলিস্ট 90 মিনিট এবং আরেকটা ম্যাচ 60 মিনিট খেলতে পারে। সো আমি গ্রিলিশকে এখানে বের করতে যাব, বাট নট গান্ডুগান ফর গান্ডুগান। Right. So Farhad Muhammad Bhai is saying Grealish to Mahrez Korbo or any other better alternative. Bank 8.7. I have Rashford, Salah, Mitoma, McAllister. Start any two. Isaac Wilson, Mahrez, and Grealish. Grealish to Mahrez is a transfer I would do because Mahrez, two reasons. One is Mahrez is not starting today. That and he has a higher chance of starting. If you're lucky, then he will start both next two games. Uh, because he's not starting today, he has a higher chance of starting next two games. Another thing is that we'll obviously share the zonal weakness a bit later, and you'll see that Mahrez is very strong on the right side this game week as for the zonal weakness as well. So if Mahrez starts, you see that Chelsea over from their left flank is the fifth worst team in terms of chances conceded from the left side. So that is where Mahrez operates, and I think he can do some damage if he starts. And because he's not starting today, likely he'll start. Start any two: Isaac, Wilson, Mahrez, and Grealish. So I would obviously start.
if I bring in Mahrez, I will definitely start Mahrez because obviously of the reasons that I've mentioned. And other twos, well, I would suggest that take a look on the Newcastle lineup tomorrow between Isaac or Wilson, whoever starts. If Wilson is benched tomorrow, then I think play Wilson next game. If Isaac is benched tomorrow, then I think you can start Isaac for the next game. রিয়েল সিটি নিয়ে প্রেডিকশন দেন ওয়েল পারভেজ ভাই রিয়েল সিটি নিয়ে অলরেডি প্রেডিকশন দিছে পারভেজ ভাই থিংস ইজ 2-1 টু রিয়েল হি ইজ আ রিয়েল ফ্যান সো উনি ওইভাবেই চিন্তা করতেছে সো ইটস নট অ্যান it's an FPL question but we are definitely looking forward to the game. uh, রাইট। Next question is by Hamim Nur Nahin bhai. Thank you Hamim Nur Nahin bhai, good to have you again, we missed you. So Bhavesh bhai, Yep. uh, this question goes to you. Steele, Johnston, Trippier, Trent, Me, Moreno, Zinchenko, Salah, Michael Olise, McAllister, Saka, Martinelli, Haaland, Wilson, Isaac. 1 FT, 1 million in the bank. Suggest me a plan for last 2 game weeks. -8 triple if necessary. Rank 143 plus currently. রাইট, আপনার টিমে Uh, আসলে যে জিনিসটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে গুলকি নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই, বিকজ স্টেলা ইজ এ ভেরি গুড অপশন লাস্ট 2 গেমিং এর জন্য। সো স্টেলা এখানে করতে হবে এবং জনস্টনও তাকে একটা ভালো সাপোর্ট দিয়ে যাবে আজকে লাস্ট গেমিংকে আসলে এখানে আমরা ইয়ে করতে পারবো। right. সাইড ইজ ব্যাক। ভাই ভাই আমি তো আপনাকে গুড বাই দিয়ে দিছি অলরেডি, আপনাকে আমি থ্যাংক ইউ দিছি, আপনাকে আমি গুড বাই সবার হয়ে দিয়ে দিছি। না আপনার তো না না, আরেকবার আসাটা আসলে মানে এটা ঠিক হইলো না, আসলে আমি আসলে গুড বাইটা না না দিয়ে ভাবলাম তো যে আসাটা এত ডেডিকেশনে পানি দেওয়ার পরে যদি এখন আমি গায়েব হয়ে যাই হঠাৎ করে হ্যাঁ হইলো হ্যাঁ না। তাও ঠিক। আপনার ডেডিকেশন নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে আর কি, আপনার ডেডিকেশনের আরেকজনের ডেডিকেশন নিয়ে অনেক ধরনের অনেক কথা বলা হয়েছে, সেটাও সত্যি। হ্যাঁ বাট ওই জন্যই আপনাকে আসলে এরকম আপনাকে একটা ইমোশনাল গুড বাই দেওয়ার পরে আপনি আবার চলে আসাটা একটু অকওয়ার্ড হয়ে গেছে জিনিসটা। না বাট ভেরি এনিওয়ে, ভেরি গুড যে আসলে আসছে এখানে। আর যেহেতু হ্যাঁ কোয়েশ্চেনটাতে আসি, আমি কোয়েশ্চেনটাতে আসি হ্যাঁ, যে আর এখানে আমাদের আসলে আমাদের 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 এই পডে আসলে ফরেন গেস্ট এখন মানে একটু কম আসে আর কি, তা ফরেন গেস্ট আমরা আজকে আনতে পারছি, ওটা আমরা একটা বড় আজকে জিনিস। ফরেন বানাই ফেলছি, ফরেন বানায় তারপরে গেস্টকে নিয়ে ফরেন আসছি। ফরেন গেস্ট আসছে আর কি, তো আমাদের আর কি অনেক মানে ইদানিং কম আসে আর কি, এখন ফরেন গেস্ট আসছে, তাদের না এনে কই মানে না ওয়েলকাম করে কই যাবেন, তাই না? এনিওয়ে, রাইট। next question is Haminur bhai is again saying that next question হ্যাঁ, আমি is কোশ্চেনটার অ্যান্সার যেহেতু হয় না, আমি কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা আগে করি। এটার সাথে সাইব একটু অ্যাড করতে পারে, সাইব একটু কোশ্চেনটার দিকে ফলো করলে আমার মনে হয় বেশি ভালো হয়। হ্যাঁ, কারণ এটা একটা আমিও বড় কোয়েশ্চেন, এটা বড় প্রাপ্য, কোশ্চেন, সাইব ভাই প্রাপ্য আর কি, বড় সাইবের কোয়েশ্চেন। প্রাপ্য যে তার বড় অ্যাটেনশনটা। কোশ্চেন দিকে আমি বাট ঢুকে আমি গেছি। রাইট, কোশ্চেনটা দেখেই ঢুকছে আসলে। যাই হোক, আমি স্টেলার কথা বলতেছিলাম যে স্টেলা হ্যাঁ আমি কিপ করবো এবং জনস্টনকেও আমি কিপ করবো। সো আমার গোলকিপিং নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই। ট্রিপিয়ার, ট্রেন্ট এবং বেনমি, মরেনো, জিনচেঙ্কো, যেটা আমরা জানি যে জিনচেঙ্কো হইলো মোটামুটি সিজন শেষ। ট্রিপিয়ার এবং ট্রেন্ট দুইজনের সিঙ্গেল গেমিং হইলো, এটা তাদের দুইজনের জন্য খুবই ভালো একটা গেমিং। ট্রিপিয়ার লিস্টারের সাথে এবং অ্যাস্টন ভিলার সাথে ট্রেন্ট দুইজনেই খুব দারুণ ফর্মে আছে, অ্যাটলিস্ট ট্রেন্ট খুবই দারুণ ফর্মে আছে। আর ফিকচার ওয়াইজ হইলো ট্রিপিয়ার খুবই ভালো অপশন এই গেমিংয়ে, সিঙ্গেল গেমিং হলো। আমি এখানে চাবো যে আপনার আহ, বাকি যে প্লেয়ার গুলো আছে তার মধ্যে মি কিন্তু মোটামুটি খেলতেছে, মরেনো খেলতেছে, জেনচেঙ্কো কিন্তু টোটালি অফ, অর্থাৎ তার সিজন মোটামুটি শেষ। এই জায়গাটাতে আমি একজন ডিফেন্সকে চেঞ্জ করতে যাব, বিকজ অফ আপনার 3জন ডিফেন্ডার লাগবে যদি আপনার 3 ফরমেশনও খেলতে যান। কারণ বেনমি হইলো টটেনহামের সাথে খেলা এবং মরেনো হইলো লিভারপুলের সাথে খেলা, দুইজনের এগনেস্টেই আমি এই দুইজনকে খেলাইতে চাবো না। তো জেনচেঙ্কো থেকে আমি একজন ডবল গেমিংয়ের প্লেয়ার খুব ভালো হয় যে লুকশ, লুকশ উড বি a very good option এখানে জেনচেঙ্কো টু। অ্যান্ড দেন মিডফিল্ডে যদি আমি আসি, সালা, অলিসে, ম্যাকঅ্যালিস্টার। সো সালা অলসো এ ভেরি গুড অপশন এই গেমকে অ্যাস্টন ভিলার সাথে। ম্যাকঅ্যালিস্টার অবশ্যই এই গেমকে ভালো। এবং মার্টিনেলির ক্ষেত্রে যেটা হলো যে মার্টিনেলি হলো টোটালি ইনজুড। সো আমি আরেকটা জিনিস দেখতেছি যে ফরওয়ার্ড লাইনে আমি একটু বলি যে ফরওয়ার্ড লাইনে হ্যালান্ড, উইলসন এবং ইসাক, উইলসন এবং ইসাক দুইজনটাকে এই গেমে কি খেলানোর মতন, কারণ লিস্টারের সাথে তারা হোম ম্যাচ খেলবে। সো 3জন ফরওয়ার্ডকেও আমি মনে করি না যে এখান থেকে সরানোর প্রয়োজন আছে। এখানে যে জিনিসটা আপনার টিমের প্রয়োজন হলো সাকা এন্ড মার্টিনেলি। সো এই জায়গাটাতে যদি আমি একটু সাফল করতে চাই তাহলে এইখানে আমি সাকা এবং মার্টিনেলিকে এমনভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারি যে সাকা থেকে কিন্তু আমি ব্রুনো ফার্নান্ডেজে চলে যাইতে পারবো,
এবং মার্টিনেলি থেকে ড্রপ করে কিন্তু আমি একজন এমন একটা প্লেয়ারে যাইতে পারবো যেখানে আসলে আমার এক মোটামুটি ম্যাকনেইল একটা ভালো অপশন 5 মিলিয়ন 5.1 মিলিয়নের, এবং সেই টাকাটা দিতে সাকা টু ব্রুনো ফার্নান্ডেস এই জায়গাটাতে আমি ইমপ্রুভ করতে যাব। তাহলে আমার যে ক্ষেত্রে হবে যে সালা, ম্যাকঅ্যালিস্টার, ব্রুনো ফার্নান্ডেস অ্যান্ড আমি ওখানে যে ব্রুনো ফার্নান্ডেজ আসতেছে, অ্যালিস্টার আসতেছে এবং সালা আসতেছে, এবং আর একজন প্লেয়ার যে কোনো একজন, যেমন ওয়ালিসের খেলা আছে হইলো ফুলহ্যামের সাথে, এবং আরেকজন যে প্লেয়ার আছে ম্যাকনিলেরও খেলা আছে হইলো উলসের সাথে অ্যাওয়ে ম্যাচ লাইক। সো ওই ম্যাচগুলোতে আসলে ওই প্লেয়ারগুলা নেক্সট ম্যাচগুলোর জন্য ভালো হবে। আর ফরওয়ার্ড লাইনে তিনজন, হ্যালান্ড, উইলসন, ইসাক, তিনজনকে আমি রাখতে চাবো। সেই ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাচ্ছে যে -8 নিলে এটা করা সম্ভব হবে। -8 নিলে নেক্সট দুইটা গেমের জন্য আপনি এরকম কোনো ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ার নিয়ে আসতে পারবেন। রাইট। Very good comprehensive answer, Travis bhai. Thank you for that. Um, Next বাট question is এই কোশ্চেনটাতে তো হামিম নুর নাহির আমাদের খুবই ভালো ভিউয়ার। সাইব যদি এখানে কোনো কন্ট্রিবিউট করতো তাহলে আরো বেশি বেটার হইতো, কারণ তার ভিউটা আরো ভালো হবে। সাইব পারভেজ ভাই মোটামুটি কম্প্রিহেনসিভলি ডিসকাস করছে। আমার যেটা প্রথমে চোখে পড়ছিল যে এখানে ল্যাক অফ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যাসেটস, তো যেহেতু ডাবল গেম হয়ে গেছে এবং নেক্সট ম্যাচটা হচ্ছে ফুলহ্যামের সাথে, তো তিনটা খুব ভালো ফিক্সচার আর কি। এখানে আসলে শকে টার্গেট করতে হবে, দেন ব্রুনো এবং ব্রুনোকে টার্গেট করতে হবে, যেহেতু র্যাশফোর্ড আসলে আমরা শিওর না, তো র্যাশফোর্ড রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই যেহেতু টিমে নাই। সেই ক্ষেত্রে শ জিনচেনকুটো শ ব্রুনো, যেটা বললো যে সাকাকে মার্টিনেলি চেঞ্জ করে শ কেনা যেতে পারে। এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলবো, হয়তো যদি সাকাকে রেখে দেওয়া যেতে পারে, কারণ সাকা ফিক্সচার কিন্তু ভালো। মার্টিনেল টু ব্রুনো যদি কোনোভাবে যাওয়া যায়, যেন উইলসন বা আইসাকের একজনকে বাদ দিয়ে, তখন মার্টিনেল টু ব্রুনো কিন্তু আমার মনে হয় একটা বেটার অল্টারনেটিভ হয়ে যায়। উইলসন আইসাকের মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে লেস্টারের ম্যাচ, এই লেস্টার না ব্রাইটনের ম্যাচটা পর্যন্ত দেখতে পারি যে ওই ম্যাচে কে কি খেললো, কতক্ষণ খেললো, সেটার বেসিসে যে কোনো একজনকে আমরা ড্রপ করে ওইখানে আপনি কম দামে একটা বেঞ্চ ফোটার নিয়ে আপনি ওই মার্টিনেল টু ব্রুনোতে সুইচ করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনি 3-5-2 খেলতে পারেন। so guys. ওইটাও The একটা game is অপশন। the game is almost starting. We'll অলমোস্ট। সো নেক্সট কোশ্চেনে আমরা চলে যাই, খুব কুইক পারভেজ অ্যান্সার ভাই করলে মনে হয় ভালো। কিন্তু একটু পরেই নাই হয়ে যাবে। হ্যাঁ রাইট, হ্যাঁ, আমারও আসলে তখন ম্যাচ তখন হয়ে তখন যাচ্ছে। তখন intentionally নাই হয়ে যাবে। সো নেক্সট কোশ্চেন। Safest city defense. I'll take this question. So, Hamidun Naiber, I don't think based on the current scenario there is any safe city defense. I think the wise thing would be to skip city defense altogether because, like we said, that if Arsenal makes a draw against Nottingham Forest, we expect heavy rotation on the city squad. Anyone from Rico Lewis to Kyle Walker to Akanji, anyone can play at any game, so there will be heavy rotations there. I would rather say that you should avoid the city defense. Um, so next question is Mahrez chance আছে খেলার সাইব ভাই? হ্যাঁ, মারেস যেহেতু এক্সক্লুসিভলি লিগে খেলতেছে এবং ইউসিএল এর ম্যাচেও বেঞ্চে, আমার ধারণা মারেস এই ম্যাচে এই ডাবল গেমে ফিচার করবে। অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট ম্যাচ স্টার্ট করবে মোটামুটি শিওর, এন্ড পরের ম্যাচটা আসলে ডিপেন্ড করে ওরা টাইটেল জিতে ফেলছে নাকি না, ও অনেক কিছুর উপরে আর কি। বাট ভালো চান্স আছে আর কি আমার মতে। Right. Someone from the community is asking your recommendation, boys. United double defense, Lindelof plus Shaw, or United double attack, Rashford, Bruno, and Lindelof. How is right? ইউনাইটেড ডাবল ডিফেন্স, লিন্ডেনফ প্লাস শ, ইউনাইটেড ডাবল অ্যাটাক। আমি ইউনাইটেডের ডাবল অ্যাটাকে যাইতে চাবো, নট ডাবল ডিফেন্সে। ডাবল ডিফেন্স একটু বেশি রিস্কি মনে হবে, কারণ এই গেমগুলোতে আসলে শেষের দিকের গেমগুলোতে আসলে ক্লিন শিট রাখাটা আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে ক্লিন শিট পাওয়াটা খুবই টাফ। বেটার হবে আমি ডবল অ্যাটাকে রাশফোর্ড, ব্রুনো, অথবা রাশফোর্ড, অ্যান্টনি, সরি রাশফোর্ড যদি আমার না আসে, ইনজুরি থাকে, তাহলে ব্রুনো, অ্যান্টনি এইরকম অ্যাটাকে যাওয়া আমরা বেশি পছন্দ করবো। Right. So we have our last question of the day. Hamidun Nahir Bhai again. So he's asking Mahrez or McNeil. So this is to Saib Bhai specifically because he's a foreign guest, and he's so important. So regarding what about a forward to Alvarez for Game Week 37? হোয়াট অ্যাবাউট এ ফরওয়ার্ড টু আলভারেজ?
Mahrez or McNeil, definitely I would go for Mahrez because he's the better player. He is playing for the better team, and he also has a double game week. আর আলভারেজ আসলে একটা ভালো পিক, কারণ এক্ষেত্রে তাহলে ওই যে আলভারেজ ওই আইসাক বা উইলসন যে কোনো একজনকে বাদ দিয়ে আলভারেজ নেওয়া যায়। আলভারেজের দামও খুব কম আছে, এখানে ফান্ড ইজিলি ফ্রি করা যাবে কিছু আর কি। আই থিঙ্ক সেম উইথ মারেজ। আলভারেজ মোস্ট লাইকলি ফার্স্ট ম্যাচটা স্টার্ট করবে। এখানে ওই যেটা দেখছি আমরা, যে যদি আর্সেনাল ফরেস্টের সাথে ড্র বা কিছু এই হারে, তাহলে আমার যেটা ধারণা সিটি ওই প্রথম ম্যাচটাতে রোটেট করবে, যেহেতু মাত্র ইউসিএল ম্যাচ শেষ হলো। তারপর দুইটা ম্যাচে স্ট্রং স্কোয়াডই নেওয়া হবে, কারণ they will have likely have a final UCL final to prepare for. তো আর পেপ যেটা করে, যে ফাইনালের আগের ম্যাচটাতে স্ট্রংগেস্ট টিম নামাবে, বা ফাইনালে যে টিম নামাবে সেটার আশেপাশে একটা টিম নামায়, এটা ড্রেস রিহার্সাল হয় আর কি ফাইনালের। তো আলভারেজ আই থিঙ্ক ইজ এ গুড পান ফর দিস গেম উইক, বাট 38 এ যদি ইউসিএল ফাইনাল থাকে 38 এ আলভারেজ তো নাও খেলতে পারে, বাট এই গেম উইকের জন্য নেওয়া যেতে মানে ভালো পান, সমস্যা নেই। Right, so that's, I think, is the last of the questions. Thank you everyone for being with us. I would like to apologize for starting a bit late today because it was a Champions League night, such an important night. But as you can see, I'm still in my office attire. মানে আমি মানে মানে পুরোপুরি ফ্রেশ হওয়ার ভাবে চান্স পাই নাই, and সাইফ ভাই with his busy schedule, you know, made time to join us even though it was very very late. So we are grateful for that as well. Pavis bhai, with all your support and all your contributions, all your slides, etc. Thank you, for always keeping the light on all of the shows. And to the other foreign members of the team, who did not join. So we should take a look at us for the dedication shown here, and take some tips on that. His Obviously this excuse was official business and then being outside the country. So I am outside the country, and Ashraf Bhai is still in his office attire, so no excuses really. Right, and basically because I've leapfrogged him, in the mini league. Finally, I'm in the number one place. He's in number two in our other mini league, some other mini league. Anyway, I've leapfrogged him, so he could not, bear to face me in person. He could, because the moment I would have seen him, I would have smiled, and he would not have taken it. I mean, he would not have, taken it well. So that is why he left, and when he left, he left the country. So I hope he, recovers and get some good recovery on his Massage. mental health, Get some good massages. and whatever things he does. But recovers on his mental health and comes back with soon well, because the uh, audience, I think misses him. There were lower view counts today. I'm expecting that was not because of the host. I was expecting it's because of the Real Madrid game anyway. So anyway, it's been a long show. It's 1 hour and 39 minutes now. Thank you everyone for being with us, and we'll see you next week. And good luck on the City game, and City and Real Madrid game, whomever you are supporting. So good luck. Pavel bhai, good luck. Thank you. Yeah. Thank you, Saif Thank you bhai. Thank you, everyone. Pavel bhai. Good night. Bye. Take care.